every time you serve others. And there cannot be any selection. I can select these people to serve well and those people to serve worse. No, not that. You have to serve them equally well. You cannot hope to have this complacence that you are given this choice to behave differently. The man or the person who has love within for all cannot rule them, because love is the exclusive prerogative of the mothers. Our Holy Mother used to say that I am a mother. How can I rule them? How can I control them? I cannot. Mother was living at that time in our house at Bagbazar, mother's house now, Mayer Bati. She used to live upstairs. And Swamis, 10 to 12 Swamis, they used to, Brahmacharis, they used to live downstairs. And they used to create more noise. Spend their time merrymaking this and that. They are always in constant bliss and joy. And they used to express their joys that way, by shouting this and that, singing. And mother's companions upstairs used to rebuke mother that way. These children of yours, the Swamijis, they are all great people, no doubt. They do not care you. They are not conscious that you, their mother, Sri Ramakrishna's divine consort, is living upstairs. They should observe every step they take when they are moving. And Sri Paramahamsa Devi used to keep them under strict supervision, surveillance. But you give them so much of license. Mother used to say, "No, I am a mother. How can I scold them?" Moreover, they left their own mothers, and they must be sorrowful for that. But instead I look at them from this point of view. I see that they live here in perfect happiness. They forget all about their sacrificing, their own mothers. So as if I have snatched them away from the laps of their own mothers, how can I become firm? So the Holy Mother used to lead them that way. She could not find any fault with the people she used to come in contact with. Here there are more mothers than would-be fathers, maybe. I just used to remind you, I just try to remind you of this particular incident. Remember this.
And Holy Mother used to say also, that I have been kept here on this world, in this world, by Sri Ramakrishna in order to spread the motherhood of all men. Because Sri Ramakrishna used to say that there is motherhood in all beings, both male and female. So motherhood of father, what would it be like? Motherhood of father. So mother is lovable, very much concerned, because she has to bring up our children. And it is our mothers who give us prasraya, indulgence. Without that, we cannot live in the family. Without mother's love in the family, we cannot live in the family as a human being. But fathers are giving us ashraya, shelter. That's why our fathers are always very stern and controlling in nature. And they put so many conditions. If you do not follow these rules and regulations framed by me in the family, you'll be driven out. You have seen, father is busy. Father, I have, no, this is not the time for me to talk to you. Come sometime else. So there is definite time for father to meet the children. How strange. But mother has got all the times ready for their children. মায়ের কোনো সময়ই ছিল না, সময় নেই ছেলের জন্য, শর্তাধীন নয় কোনো ভালোবাসা। মায়ের সব সময়টাই ছেলেদের জন্য আছে, বাবাদের সব সময় শর্ত আর আরোপ করেছেন। There are so many conditions our fathers put forth. So because of this phenomena that we see in this incarnation, Sri Ramakrishna requested Holy Mother, you have to maintain balance between the fathers and mothers. Mothers, they are all very, very much correct in their behavior, but you have to see to it that fathers are also imbibing some of the motherly qualities in them. They should not be so much harsh. Holy Mother used to say, বাবা, তোমরা জানো তো ঠাকুরের সবার উপর মাতৃভাব ছিল, সেই মাতৃভাব বিকাশের জন্য আমাকে রেখে গেছেন। So each of us, either male or female, each of us has got this quality. We do manifest motherly qualities, but we do not develop it. প্রকাশ হয়েছে কিন্তু বিকাশ হয়নি। Sometimes our fathers are also so mercy towards the children. But you have to see to it that these qualities are also inbuilt in them. That is it. Now, I have to wind up because I have talked so many irrelevant things which you may not like. The most important fact is that we look upon others as our very own.
And in a way, I have become all. And all of you have become me. I am in all in me, all in I. So it may sound queer. How could it be? I am different. Yes, you are different because you are all living in the waking state, but that is not the only state of existence that you have. You are all different as bodies, everywhere. Yeah? All are bodies, and they are different from each other. That's all. But when you go to sleep and dream, you will live not in bodies then, you will live in mind. Because you dream being confined in the closed door, yes, closed room, eyes shut. You get out of your body as mind and you move about everywhere, creating a new world and enjoying and suffering. All of you have this experience. Why dream? You cannot but dream because you have so many unfulfilled desires. And you have a creative urge in you. You want to be a creator. So when you cannot create in the waking state, Jagrata avasthaয় যদি তুমি সৃষ্টি করতে না পারো, you have to do it at some stage, some state. That state is dream. You become a king there, ruling all people, having so much of wealth, having so much of food, this and that, to enjoy. And suddenly, dream is gone. You come back to this stark reality and see that if I am that wretched boy or girl. খুব কষ্ট হয় তখন অনেক ড্রিম আমাদের কষ্ট দেয় অনেক আনন্দ দেয় some impossible things you do in dream that shows that your mind is so powerful. Never say that you have no mind. You have a mind each. And you can segregate it, separate it, isolate it, shift it out from your body. The most important. Mind is more powerful. And what? And for the first time, you come to know that your existence as an individual is at stake. In dream even, you rarely become aware of your physical identity in dream. You can see all others. Occasionally, a very gifted person can have that feeling. If I ask all of you to tell me whether you have ever dreamt of a dream when you can see that your body is lying there. Among other things you see that your body is lying over there dead and your parents, relations, they are wailing, shedding tears, sitting around your dead body. If not dead body, have you ever dreamed of such a dream that you can see yourself also present? Have you ever had this dream? Have you
Is there any one person who can certify that I have seen my own body in dream? No? Very sorry. Then in dream you are quite forgetful about your physical identity. You are quite separate being. Astral body you have. You have the Nirakar body, formless body. Formless body means formless, subtle body whose king is mind. But it is possible. So many people, they saw it in dream, their own bodies. And the reason is not very far to seek. Why? Because there are so many impossible things in dream. And the most interesting point is that your physical eyes are closed and there is no light of this sun or moon or this artificial light of electricity, nothing. With which eye and with which light you visualize everything that you see in dream. You didn't analyze before your existence in dream. Your existence in dream is really in mind alone. In mind alone. And physical body is lying there, and you come and enter. Your sleep becomes lighter, and then you gradually come back to your body. When you cannot come back, what happens to you? That is called death. If you cannot come back, you are dead. You come back. Usually we come back. You have a purpose. That means that you see, you have a body. You are not the body. আমি লিডার, আমারও যা অবস্থা আর তুমি ফলোয়ার, তোমারও অবস্থা তাই। তুমি লিডার not as a physical body, I am a follower not as a physical body. In the dream state, who is to follow and who is to lead whom? This is the greatest riddle that we, humanity faces. Mind that. This is the greatest riddle. There is a Tagore's song, আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী, আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী। গানটা শুনবেন। মন চেয়ে রয়, মন চাইবে কেন? মনে মনে দেখছেন এই জগতের মাধুরী, তো দেখছি তো, এটা স্বপ্নের ব্যাপার। ধরা দেবার ধন সেধ নয় অরূপ মাধুরী। অরূপ, ফর্মলেস অ্যাসপেক্ট। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেউ সাবধান করে দেননি যে আপনি কী লিখছেন মশাই, মন আবার চেয়ে চেয়ে কী দেখবে? চেয়ে চেয়ে দেখে তো চোখ, আর মন দিয়ে তুমি মাধুর্য দেখছো পৃথিবীর, স্বপ্নে তাই দেখি তো। সুতরাং আমার চশমা, I am not this specs, this is my specs. I am different from this. আমার শরীর, আমি শরীর নয়, আমার শরীরকে আমি দেখতে পাচ্ছি, আইডেন্টিফাই করছি, because I come out of my body as mind. But that is not all. We go to sleep where there is no dream. That means that is called dreamless state, susupti. There is no mind, nothing, body.
I am in sleep. My total individual traits, characteristics, as Supernananda or as Sabuz Collision, obliterated completely. No trace. In that state, in sleep, we are all one as consciousness. We are lost in consciousness. Our mind is absent, physical body absent, intellect, intelligence is absent, everything is absent. Because we do not feel anything in deep sleep. That is our real state, real nature. That is our real state. Our nature is that. It is of the nature of consciousness. So consciousness is singular. Its plural is not known. এটা সায়েন্টিস্টরা বলছেন। তাহলে we are all different in the waking state, and these differences could not be traced in dream because you have no experience of your physical existence as such. Not a single boy or not a single person present here has gone through that experience. So I take it for granted that in dream we are all formless. Though it is not truly the fact. Fact is something else. Some people do see their own body in dream also. That is Vishishtadvaitavad. In waking state, we compare between body and body, Bhakta and Bhagavan, that is Dvaitavad. But now, we are now at the threshold of monism, Advaitavad. We are all one. That is the proof. See, if we are all one, in essence, then we are to serve all those who are in need of our service. And those who are meant for us to receive our service are not to be scolded, discriminated against. They are to be respected, they are to be worshipped, and also the divine manifestations of the same consciousness that I am. Then how can I rule? We have only the power to serve and nothing else. So this service in a spirit of sacrifice, everything, because I am suffering through him. You are suffering, no, it is my suffering. স্বামীজিও ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যিশু যেভাবে সাফার করেছেন সেরকম সাফারিংসের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। তারও এখানে একটা খত দেখা গিয়েছিল। তার Christian devotees, they could decipher it. Oh Swamiji, I am suffering from cancer and you are laughing. And look at me, and then she saw a big ulcer there. Blood is oozing out. Oh, you are also suffering like Jesus? Yes. Our mother suffer when the children suffer. Someone suffering can be other people suffering. Mothers are the best examples. Mind that. So we have the right to serve and not to question who I am serving. The divine man, Jive Prem Kore Jaijon.
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। ঈশ্বর কেন বললেন? আমি তো নাস্তিক, why should I am an atheist, why should I be called I am serving Ishvara? Yes, you may be saying so, but just that follows from our discussion, we can relate it to that. You are also the manifestation of the divine. You do not know that you are serving the divine. So you serve them as a human being, that you will understand. If with love and respect you serve someone, you will come to know that that someone is really you and you only. So for all peoples of the world, Swamiji has given this universal spiritual practice, universal sadhana, to become better, perfected and divine human beings. What is that? Serve others. Be servant. Don't put yourself before them. You erase out your own individuality, your own personality. You convert yourself into everybody else in a moment's notice and serve them, approach them, educate them. Now this may sound very difficult for you to believe. That in deep sleep we are all one. And there is no difference between men and women. There is no difference between the illiterate and the literate. No difference between the poor and the rich. And you have to find out that there is no difference between a sinner and a servant, a virtuous. No difference between a Hindu and a Muslim and a Christian, a Jew or a Buddhist. So this is the unique message that Swamiji gave. He has coined it from Upanishads, from the Vedanta. Vedanta is for all. This Vedantic concept of our existence, that we are all one, consciousness itself, has become popularized very much. It has become popular throughout the world. You do not need to think anything else, mind that. And the last word before coming to the end of my lecture, I will put before you a very tricky question. So tell me, the plural form of I, we. আমার আমির বহুবচন আমরা, ঠিক তো? আর ইউ স্পিকিং দ্য ট্রুথ? ঠিক। আমরা মানে আমি দুজন আমি হলে আমরা হবে, তিনজন আমরা, 3 কোটি আমরা হলেও আমরা। বাট ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট 3, 4, 5, 300, 400 crores of me? দুটো আমি হলে আমরা হবে, দুটো আমি পাবো? দুটো আমি পাবো? তাহলে কোটি কোটি আমি যোগ করেও আমরা পাবো না। দিস ইজ দ্য ফিলোসফি অফ লাইফ। এই যে কথাগুলো বললাম, এর ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশন হচ্ছে এটা: কোটি কোটি আমি থাকলেও, আমি যোগ করলেও
আমরাকে পাবো না। তাহলে বলো কোথায় পাবো? আমরা কোথায় পাচ্ছি? গ্রামারে পাচ্ছি। উই গেট ইট ইন গ্রামার, নট ইন লাইফ। সেই জন্যই বলা হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ সেড অহং ব্রহ্মাস্মি, আমি চৈতন্য। ব্রহ্ম মানে চৈতন্য স্বরূপ। আই এম এট দি রুট অফ অল। অহং ব্রহ্মাস্মি। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? তুমি ডেফিনেশন, তুমি প্লুরাল কি হবে? তোমরা। তুমি ডেফিনেশন হবে তোমরা। তো দুটো তুমি পাবো তোমরা পেতে? নেভার, নেভার। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ সেড তত্ত্বমসি অমনি, তুমিও সেই এক। তাহলে লিডার এবং ফলোয়ার, আমি এখানে লিডার ধরে নেন, আপনারা সব ফলোয়ার। লিডারেরও বহুত্ব নেই, ফলোয়ারেরও বহুত্ব নেই। দ্যাট ইজ ইউনিটি, ইউনিটি, ইউনিটি। হু ইজ টু লিড হুম? থ্যাংক ইউ। We offer pranam to Maharaj for his introductory words. A short talk will be delivered by Shubham Singh in Hindi. He is a student of School of Languages and his topic is Swamiji in the Eyes of 21st Century Youth. मंच पर उपविष्ट परम पूजनीय रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष जी, उपस्थित पूजनीय संतगण, उपस्थित विशेष अतिथि, आदरणीय प्रधान शिक्षिका जी, उपस्थित अन्य शिक्षक शिक्षिका, अतिथि व छात्र बंधुओं, 12 जनवरी 1863 मकर संक्रांति की पुण्यतिथि अर्थात सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश, रात्रि का धीरे धीरे लघु होकर दिन का दीर्घ होना प्रारंभ, यानी निराशामय अंधकार से आशावान प्रकाश की ओर गमन, ऐसा एक भौगोलिक रूप से वैज्ञानिक व आध्यात्मिक परिदृश्य इस बात का संकेत था कि भारतवर्ष में फैले तमस को मिटाने वाले युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का अवतरण होने वाला है, जिन्होंने अपने ओजस्वी वचनों और तेजस्वी अभिभाषणों से 1857 की क्रांति के पश्चात स्वाधीनता संग्राम में फैले निराशा में अंधकार को दूर कर पुनः ऊर्जावान बनाया। स्वाधीनता संग्राम में स्वामी जी का प्रभाव हम इस बात से आकलन कर सकते हैं कि तात्कालिक समय में प्रायः सभी स्वाधीनता संग्रामियों के पास 2 पुस्तकें अवश्य पाई जाती थी। पहली थी श्रीमद् भगवद गीता, दूसरी स्वामी जी के अभिभाषण। स्वाधीनता संग्रामियों का कहना था, श्रीमद् भगवद गीता से हमें कार्य करने की प्रेरणा तो मिलती है, परंतु उसे कार्यान्वित करने की ऊर्जा हमें स्वामी जी के अभिभाषणों से प्राप्त होती है। बंधुओं, भले ही स्वामी जी ने स्वाधीनता संग्राम में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लिया हो, परंतु उनकी भूमिका वही थी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के निर्माण में आचार्य चाणक्य की थी। स्वामी जी ने न केवल भारतवर्ष का आंतरिक रूप से सशक्तिकरण किया, अपितु विश्व पटल पर भी भारतवर्ष का नाम स्वर्णाक्षरों से लिखने का कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया। तात्कालिक समय की परिस्थिति हम कल्पना कर सकते हैं। यूरोपीय देशों के द्वारा भारतवर्ष की छवि को धूमिल करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा था। हमें मूर्ख, असभ्य, संस्कृतिहीन राष्ट्र के रूप में दर्शाया जा रहा था। ऐसे एक कालखंड में स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 शिकागो धर्मसभा में हिंदू धर्म और भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व किया और वहां यूरोपीय देशों के आंखों में आंखें डालकर दीप्त कंठों से उन्होंने कहा, जब पूरा संसार अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ था, लोगों को ठीक से बोलने और पढ़ने और ठीक से कपड़े पहनने का ढंग नहीं आया था, उस समय से भारत का बच्चा बच्चा वेद अध्ययन पठन पाठन कर रहा है। और जहां उस धर्म सभा में अन्य धर्मावलंबी अपने अपने धर्मों का व्याख्यान कर रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त थे, अपना अपना श्रेष्ठत्व प्रमाण करने में व्यस्त थे, वहीं स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता नहीं, हिंदू धर्म की विशेषता बताई। हमारी विशेषता अर्थात यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, हमारी विशेषता अर्थात
वसुधैव कुटुंबकम हमारी विशेषता, अर्थात एकम सत बहुधा विप्राह वदंती हमारी विशेषता, अर्थात जो तो मौत तो पौत। और इसी विचार को उन्होंने इस श्लोक के रूप में वर्णित किया, रुचिनांग वैचित्रा द्विजु कुटिलो नाना पथो जुषांग नृणाम मेघ गम्मस्त मसी पैसा मरणैव। अर्थात जिस प्रकार नदियां विभिन्न मार्गों से होते हुए अंत में जाकर महासागर में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार हम भी विभिन्न आराधना पद्धतियों के माध्यम से अंत में एक ही परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। अर्थात हम सभी को सत्य मानने वाले लोग हैं, हम किसी का अनादर नहीं करते। बंधु, हमें ज्ञात है स्वामी जी का महाप्रयाण स्वाधीनता प्राप्ति से 45 वर्ष पूर्व ही हो चुका था, लेकिन स्वामी जी इतने दूरदृष्टि संपन्न महापुरुष थे कि उन्होंने उसी कालखंड में देख लिया था कि भारतवर्ष बहुत जल्द ही स्वाधीन होने वाला है। और इसीलिए आने वाले भारतवर्ष में हम भारतीयों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर भी उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने कहा था स्वाधीनता प्राप्ति से आने वाले 50 वर्षों तक अन्य सभी देवी देवताओं को दूर रख, केवल मात्र हमारी आराध्य देवी भारत माता होनी चाहिए। उनका आशय भारत माता की मूर्ति बनाकर, मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करने से नहीं था, बल्कि नित्य कर्मों के द्वारा, नित्य आचरण के द्वारा राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की वंदना। उनका कहने का तात्पर्य यह था, क्योंकि उन्हें ज्ञात था दीर्घ 1000 वर्षों के पराधीनता के पश्चात परम वैभवी मां का वैभवशाली सिंहासन खंड विखंड हो चुका होगा, जिसे पुनः प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता पड़ेगी। और इसका उत्तरदायित्व उन्होंने हम युवाओं के कंधों पर दिया था। हमें ज्ञात है स्वामी जी की युवाओं से काफी अपेक्षाएं थी, तो क्या आज हम युवा अपने व्यक्तिगत जीवन में राष्ट्र जीवन का अध्याय जोड़कर स्वामी जी के स्वप्न पूर्ण हेतु संकल्पबद्ध होकर, कटिबद्ध होकर, प्रतिबद्ध होकर राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते? यदि आज हम प्रतिज्ञा करें कि स्वामी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हम राष्ट्र के सेवा में अपने आप को नियोजित करेंगे, तो आने वाले कुछ ही वर्षों में हम भारतवर्ष का, भारत मां का कुछ ऐसा वैभवशाली स्वरूप देखेंगे कि कोटि कोटि हाथों वाली मां का अद्भुत आकार उठे, जगजननी का जयकार उठे, भारत भूमि के कण कण में फिर शक्ति का अवतार उठे, जल से, थल से, अंबर से फिर भारत की जयकार उठे। ऐसा परिदृश्य हम इसी जीवत दशा में अपने इन्हीं नेत्रों से देखकर जाएंगे। स्वामी जी के स्वप्नों को पूर्ण होने से संसार की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। भारत माता की जय। Thank you, Shubham. Sorry. Thank you. Swami Vivekananda was a proud Indian. In fact, he could be called condensed India. He wanted to revive the glorious past of India in the consciousness of the people. Why? What is our glorious past? We request Shri Shakti Prasad Mishra ji to talk about it. ओम यश्चंदसाम ऋषभो विश्वरूपः छंदोभ्यद्धामृतात्म बभूव समेन्द्र मेधया स्पृणतु. May we be endowed with the Shakti that enables us to manifest the divine within, that Swami Suparnananda Ji Maharaj, the Secretary of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, talked for long. My respectful pranam to Swami Ji, my pranams to Swami Gaurangananda Ji Maharaj, and also Swami Vedatitananda Ji Maharaj, who is just out for a while to attend an online meeting. My respectful namaskar, grateful thanks, pranams to Dr. Shobuj Koli Shen for inviting me to this orientation program for the new batch.
And my respectful namaskar, warm regards to the honorable faculty members and those associated with the Institute of Culture, and also the School of Languages. And of course, my love and best wishes to the young students who are present in the Vivekananda Hall. Well, just now, Srimati Tanuja Chakraborty Madam asked me to put some light on a particular topic that Singh-ji also referred to. Well, it was December 1896. And after 3.5 years in the West, Swami Vivekananda was about to leave for India. And then one British gentleman who loved Swamiji put a question to him, well, Swami, now that you are leaving the West, what do you feel? What do you feel as you are going back to India with so much poverty? You have seen the luxury, the power, and the glory of the West. So how would you adjust yourself to India, the land of poverty? Immediately came Swami Vivekananda's reply. India I loved before I came away. Now the very dust of India has become holy to me. এখন ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র. The very air is now to me holy. In fact, Swami Vivekananda would proudly proclaim, if there is any land on this earth that can lay claim to be the blessed Punya Bhumi, it is India. My dear friends, immediately after his triumphant return from the West, Swami Vivekananda, he gave a rousing call to the nation and delivered no less than 29 lectures from Colombo to Almora. I wish our children read at least this particular book, Lectures from Colombo to Almora. It's in English, but it has been translated in all the major languages. In all his lectures, there was an extremely powerful undercurrent of pride for the nation. And he was never ever tired of reiterating, I am proud that I am a countryman of yours. He would always urge the people to proudly proclaim, I am an Indian. Every Indian is my brother. गर्व से बोलो, मैं भारतीय हूँ. प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है. Now the question is, as he says, the good of India is my good. भारत के कल्याण मेरा कल्याण. गर्व से बोलो. Why so? Are these mere effervescence of sentimentalism? এই কথাগুলো কি কেবলমাত্র একটা আবেগাপ্লুত উচ্ছ্বাস? Or is it because that he was born in India? Or is it that India is our place of birth that we need to be so much proud of? The answer is given by one who was born in France, Mr. Denino, Michael Denino. He was a France-born historian, and he was invited by the IIT Madras to deliver a talk on the occasion of Swami Vivekananda's 150th birth anniversary celebrations. And the topic that he chose for himself was something very interesting. He chose the topic, why be proud of being an Indian? ভারতীয় হিসেবে আমি গর্ব করব কেন? ভারতীয় হিসেবে আমাদের গর্ব করার কি আছে? And at first, of course, he explained the difference between the terms patriotism and the sense of pride. Patriotism and a sense of pride. According to Professor Denino, he says that patriotism is rooted in the national ego. যেমন আমরা ভারত ক্রিকেট খেলছে বা ভারত ফুটবল খেলছে, and immediately we cheer the national team, football team or cricket team. And this cheering the national cricket team or football team is a sign of patriotism, not a sense of pride. There is no guarantee that patriotism would be a positive one. In fact, it tends to be aggressive. Take, for example, the aggressive
communist Mao Zedong. He was a great patriot, no doubt about it. But his patriotism cost the lives of 30 million Chinese men and women. Definitely Hitler was a great patriot, no doubt about it. But his patriotism killed millions and millions of innocent people across the world and caused the greatest man-made human tragedy, that is the Second World War. On the contrary, national pride is a positive faculty founded on knowledge. Kishen knowledge. Knowledge, there is an awareness of the country's best achievements and contributions to humanity or the world. এবং মিশেল ড্যানিনো এই একটা কথা বললেন যে এই দিক দিয়ে যদি দেখা যায় তাহলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গর্ব করার আছে ভারতীয়দের। But he lamented that it is most unfortunate that there is no attempt to glorify India in India's textbooks. And there are very few Indians who know why they should be proud of being Indians. And after these introductory words, Professor Denino, then he just went on referring to India's 12 greatest achievements for the cause of not only India, but for the world as well. He asserted whether it is technology or spirituality, ecology or democracy, art or science, literature or spirituality, India had been on top. When? At a time when, as Singh has told in his earlier talk, most of the Europeans were steeped in ignorance and poverty. जब यूरोप के बहुत सारे देश गरीबी और अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए थे, at that particular time, at least 5,000 years back, when the great Indus or Indus-Saraswati civilization flourished, giving rise to planned cities with an advanced sanitary system. When? जब यूरोपियों के पुरखे जर्मनी के घने जंगलों में छिपे रहते थे और जंगली लोगों की तरह अपने शरीर को नील रंग से रंगा करते थे, at that particular time, India was the land of knowledge and wisdom. At that time, it was India that set up the first university in the world. I am talking about Takshila University. They say that 700 years before the founder of Christianity was born, at that time Takshila University was there, accommodating about 10,000 students and 60 subjects were taught at that time. My dear audience, you'll be surprised that even before the existence of Takshila University, before it came into existence, at least 2,000 years before Takshila, there is clear evidence about so many subjects being learned by the students of that particular time. Let me just cite one example. It is in our Chandogya Upanishad. A seeker of knowledge, Narada by name, he approaches Sanat Kumar, the greatest teacher of the time. And then he approached the teacher and begged for the highest knowledge, great knowledge, that is called Paravidya. Then the teacher politely asked him, well, please tell me what you know, what subjects you have learned so far. Then Narada very politely gives a list of subjects that he has already mastered, and you'll be greatly surprised to know the range of his studies. Simply outstanding. We can't imagine how it was possible at that particular time when most of the European nations even did not exist. So apart from, he gives a list at least of 20 subjects, apart from 4 Vedas, Puranas and grammar, the subjects were Bhaka-Bhakam, that is the science of logic, the science of debate. Then there was Ekayanam, that is the moral science. Then there is Rashim, or the science of numbers, mathematics. And Deva Vidyam, that is or astrology. Bhuta Vidyam, that is geology. Nakshatra Vidyam,
there is astronomy, Sarpavidyam, or the science of serpents, Devajana Vidya, at that time the art of dancing, singing and playing on musical instruments, Itihas was there, Kshatriya Vidya, the art of warfare. Incidentally, I would just like to tell the honorable audience, even girls should learn this Kshatriya Vidya, that is the art of warfare. Then Daivam, that is the science of meteors or other natural phenomena. And there was another interesting subject, that was Nidhim, the science of underground resources. হয়তো কোথায় জল পাওয়া যাবে বা কোথায় কোনো বেশি কিছু সম্পদ পাওয়া যাবে, সেই সমস্ত সাবজেক্টও সেই সময় পড়ানো হতো। আরেকটু একটু পিছিয়ে আসি, আমি বুঝতেই পারছেন এবার কার কথা বলার চেষ্টা করব। That is our Nalanda University. Yet another university that attracted students from all over the world, and definitely that was the most brilliant students, most talented students of the time. And the library was so big and there were so many books that it took 3 months for Turkish invader Bakhtiyar Khilji and his uneducated soldiers to completely destroy the great glory of ours. Dukkher kotha thak. Well, most of you know that it went on burning for 3 months. আবার আমরা মূল কথাতেই ফিরে আসি, that why should we be proud of being Indians? বলুন তো, who gave the world the idea of zero? Who gave the world? Our Indian mind. Who anticipated this quiz question? Who can answer? Who anticipated Galileo, Copernicus and Kepler by several centuries and with greater precision? Again, the answer is yes? Yeah, right you are, Aryabhatta. And it was our Aryabhatta who postulated that the earth rotated and advanced the basic idea of relativity. আরেকটা কথা আমাদের জানা দরকার, দেখুন several centuries later when Galileo and Copernicus, they echoed the truth, they were put to torture by the so-called Europeans, and the so-called civilized Europeans burnt the mathematician philosopher Giordano Bruno to death because he had a different idea the ignorant Europeans couldn't understand. Incidentally, Sister Nivedita একটা দারুণ কথা বলেছিলেন, তিনি একটা খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন। কি বলেছিলেন? যে Galileo would never have been put to torture, Giordano Bruno would never have been burned to death had they been in India, the land of wisdom and freedom. According to her, India endorses every form of honest striving after knowledge. দেখুন আমাদের গর্ব করার অনেক আছে। It was Abbas Susrut who could be called the father of modern surgery. আমরা ছোটবেলায় পড়ি বা না পড়ি, this is what it is. Even plastic surgeries were done by him. Ladies and gentlemen, as a result of new researches are coming in, it is now conclusively proved, সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত, that the first country to have cultivated science in the world is India. And India remained ahead of other countries in science until about the 7th century. এই কথাগুলি যে ভদ্রলোক এখন দাঁড়িয়ে বলছে তার নয়, অনেক আগে এই কথাটা বলেছেন সৈয়দ আলী আন্দালুসি in his book Tabakat al-Utne, Spanish Muslim gentleman scholar. देखिए और एक चौंकाने वाली बात है, क्या आप जानते हो India was economic superpower for 10 centuries, and this much we know that economics as a subject of economics, as a subject of science, originated in India more than 2,600 years ago. That much we know, and our Arthashastra could be said to be the first book of economics in the world. But little did we know that India was the economic leader. Only a few years ago, exactly I don't remember the year, we got to know
this fact that with data and painstaking research, the Belgian economist Paul Bairoch, he discovered and declared that India and China were the richest countries in the world for quite some time. For quite a lot. এই কথাটা যখন আমি বললাম আমার হঠাৎ করে মনে পড়লো যে he was the former ambassador to China, he was former ambassador to US. He just made a comment that India conquered and dominated China for 20 centuries culturally without ever having to send a soldier across her border. So যাই হোক, India and China had a combined share of 57.5% of the global GDP, that is gross domestic product, while countries like Britain, আজকে অবশ্য ওরা ভারতেরও পেছনে অর্থনীতিতে চলে গেছে, একসময় দাদাগিরি করত, only 1.8%. Naturally, his claim was challenged. সবাই বলল এটা কি করে হতে পারে, অসম্ভব. Then a committee was formed to look into the matter. And the committee was headed by the British economist Angus Maddison. And after debates, discussions and researches, the results were out. Key results holo? All were wonderstruck. The committee not only confirmed Paul Bairoch, that is the Belgian economist, but also added that India was the economic superpower for 1,000 years. এটা হাততালি পাওয়া উচিত তো। সম্মাননীয় শ্রোতৃমণ্ডলী, আমরা যে ভারতবর্ষকে নিয়ে গর্ব করছি, সেই ভারতবর্ষের সমাজ জীবন কেমন ছিল, কেমন ছিল তাদের পারিবারিক জীবন, কেমন ছিল নারীদের অবস্থান, দ্য বেস্ট পসিবল। কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের ভারতবর্ষ ভোগে বেগবান, ত্যাগে মহীয়ান এবং শিক্ষায় গরীয়ান ছিল। এই ভারতবর্ষের অন্তত 3টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করি। কি কি বৈশিষ্ট্য? প্রথম, সুসংহত সামাজিক ও পারিবারিক জীবন। দ্বিতীয়, নারীর মর্যাদাপূর্ণ স্থান, which no other part of the world could imagine. তৃতীয়, এক আনন্দঘন ধর্মের অনুশীলন। No doubt India's well-structured social life and joint family system that produced men and women of character affect Rajarshi culture, which Swami Suprananandaji reiterates quite often, and we had this expression from him. He says, Swami Ranganathanandaji used to emphasize on this aspect, Rajarshi culture. There is an individual would be Raja outside and Rishi inside. He would have both material prosperity and also moral and spiritual advancement. That is Indian culture. Incidentally, the Christian clergyman Arius, who visited India in the 3rd century AD, he was greatly amazed at India's material prosperity. And then he wrote in his memoir, I just quote, he said that no Indian was ever known to tell an untruth. I repeat, no Indian was ever known to tell untruth, and no Indian woman was unchaste. Much later, in the 7th century AD, the well-known Chinese scholar and the student of Nalanda University, traveler Huan Sang, we all know about, he also reportedly made this remark. In fact, why I say reportedly, he wrote it. Its English translation is this: the Indians are distinguished by their straightforwardness and honesty of character. Needless to say, India's joint family system played a great role in it. Incidentally, Miss Margaret Noble, our sister Nivedita, made a beautiful remark about our family system. Even Barack Obama would often laud this India's family system. What Sister Nivedita said, আমাদের আনন্দে এবং গর্বে বুক ভরে ওঠে। Of all the beautiful things in the world, to the foreigners he made this remark, of all the beautiful things in the world, there's probably nothing so beautiful as the life
of a Hindu household. অবশ্য হিন্দু হাউসহোল্ড যখন কথাটা বলছেন তিনি ভারতকে ইনক্লুড করেই বলছেন, আজকাল হিন্দু বললে একটু কুঁচকে যেতে হয়। হিন্দু হাউসহোল্ড means he means Indian household. Nivedita added, I love India, where homes are simple, where domestic happiness is most to be found. আমি ভারতকে ভালোবাসি, আমি সেই ভারতকে ভালোবাসি যেখানে ঘরে ঘরে সহজ সরল জীবনযাত্রা, যেখানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পারিবারিক সুখ বিরাজ করে। আরেকটা বৈশিষ্ট্য বলে নিই, তারপরেই ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। নারীর মর্যাদাপূর্ণ স্থান। ইন গ্লোরিয়াস ইন্ডিয়া there was absolutely no question of discrimination between men and women. Women were as scholarly as men. My dear students, do you know which is the most ancient literary work in the world? কেউ বলতে পারবে? Which is the most ancient literary world in the world? Which is the most ancient literary work in the world? সবচেয়ে পুরনো composition? Yes, it is Rig-Ved. And did you know that at least 27 women rishis or rishikas contributed to this Rig-Ved? আজকে যখন একদম প্রথম যে শান্তি মন্ত্র উচ্চারিত হলো, অন্ততপক্ষে 27 জন আমাদের গর্বের মহিলারা কন্ট্রিবিউট করেছিলেন। বাক, পৌলমী, লোপমুদ্রা, ঘোষা, they were great names in the Vedic India. Even during the age of Upanishads, women had the same dignity and honor and education men had. Let me give one example from Brihadaranyaka Upanishad. Brihadaranyaka Upanishade ওখানে একটা বিরাট সভা ডাকা হয়েছে এবং সেই সভাতে ঠিক করা হয়েছে যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে নির্বাচন করা হবে। Who is that one? And the great who can claim himself to be Brahmagyani, he could just take away whatever he wants. That is a particular reward that was announced by King Janaka. Yajnavalkya alone dared to claim the reward. Naturally, he was challenged and closely questioned on deep philosophical and spiritual matters. And among the 8 scholars who dared to debate with Yajnavalkya, undoubtedly he was the best person, no doubt about it, Gargi stood out as the brightest and most impressive. And Gargi was the only one among the 8 scholars to have debated with Yajnavalkya in the final and decisive round. And it was only on Gargi's advice and recommendations that Yajnavalkya was richly rewarded. Now the third aspect of Indian life, religion or spirituality. একটা কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে ইন্ডিয়ান কালচার এটা কিন্তু is uniquely spiritual. And spirituality is the basis of all other dominant aspects of culture, no doubt about it. দেখুন একটা কথা আপনারা ভাবার চেষ্টা করুন তো, India had gone through a series of foreign invasions, Shak, Hun, Pathan, Mughal, British, even a fraction of which had destroyed many a culture and civilization. But India alone survives. So far, the world has seen the rise and fall of 4 major cultures or civilizations. 4টে অথবা 5টাই বলা যেতে পারে। That is Hellenic, Hebraic, Chinese, Maya and Indian. Just see, Hellenic and Hebraic civilization and Maya civilization, they lie in the pages of history. And the Chinese leadership, they have completely chosen a different path for themselves. China has retained their particular land, but the culture is no more there. But it is only India and Indian culture that survives. কেন? সেটা আমাদেরকে ভাবতে হবে। এবার একটা কথা যে ঠিক আছে মশাই আপনি বললেন, এর আগে মিস্টার সিংহ খুব ওজোদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে বলে গেল যে আমাদের
অতীত গৌরবের কথাটা জানতে হবে, বুঝতে পারে। Why should we look back when we are in the 21st century? Well, as I just talk about this 21st century, may I just inform the honorable audience, right now the scholars say there are three things that are happening in the world today. The world is increasingly going digital, the world is increasingly going herbal, and the world by necessity is going spiritual. And the West is now looking to the East for Saka. That is the thing. Anyway, now the question, why should we look back? The anchor madam also asked, why did Swamiji desire the revival of the glorious past of India in the consciousness of the people? এর উত্তর দিয়েছেন স্বামীজির মানসকন্যা নিবেদিতা। তিনি ছোট্ট একটা কথা বলেছিলেন, মহাবুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইউজ দ্য পাস্ট, সার্ভ দ্য প্রেজেন্ট। ইউজ দ্য পাস্ট, সার্ভ দ্য প্রেজেন্ট। ভারত তার নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব মহিমা, নিজের গৌরবময় ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে আধুনিক হোক। ইনফ্যাক্ট আউট অফ দ্য ফিউচার that the present, out of the future, out of the past, that the future is best molded. এছাড়া রাশিয়ার বিখ্যাত দার্শনিক, এবং আপনারা অনেকেই শুনেছেন, ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স তো খুব ভালোভাবেই জানেন, Solzhenitsyn, he quoted one proverb and he said, dwell on the past and you lose one eye. Dwell on the past, you will lose one eye. And forget the past, you will lose both the eyes. Too much dwelling on the past is definitely not going to do anything much. Too much dwelling at the cost of the present is definitely not desirable. But if we forget the past, that means you lose your identity. You become like a rudderless ship in the deep sea. আর ভারতের ক্ষেত্রে তো অতীতকে জানা আরও অনেক বেশি জরুরি। কি কারণে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভোগে বেগবান এবং ত্যাগে মহিয়ান, ইনসিডেন্টালি ভোগে বেগবান ত্যাগে মহিয়ান এই কথাটি আমি পূজনীয় সেক্রেটারি মহারাজের কাছেই প্রথম শুনেছিলাম। এই ভোগে বেগবান ত্যাগে মহিয়ান এবং শিক্ষায় এত গৌরবশালী, তারা কি করে এই পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন? হোয়াট ওয়াজ দ্য সিক্রেট অফ দেয়ার গ্রেট সাকসেস? And naturally, if our forefathers could do so much, so also could we. My dear audience, almost all the countries in the world, they try to showcase their past achievements and culture. Why? As a tool or powerful force to bind the people together. And we have learned that even in young countries, এই সিঙ্গাপুর কতদিনের, Singapore, America, New Zealand, there the children in schools are taught about the past glory, though they have very little to be proud of. So how can we, the sons and daughters of our great ancestors, remain or made to remain, I don't know who are responsible for this, made to remain blind to our values and ethos that our ancestors nurtured for millennium? I hope Swami Gauranganandaji Maharaj and Swami Vedatitanandaji Maharaj will reflect certain aspects of culture. আমার হাতে আর 5 মিনিট সময় আছে, আমি নিবেদিতার একটা কথা বলে শেষ করব। তার কারণ হচ্ছে আর কিছুই নয়, যে after the demise of Swami Vivekananda, it was Sister Nivedita who traveled the length and breadth of India spreading the message of Swami Vivekananda and rousing the masses, especially the youth. And in all her fiery speeches, Nivedita called upon every Indian to be aware of the country's glorious past and glorious cultural heritage. Nivedita would always appeal to the youth, বিশেষ করে মেয়েদেরকে বলেছিলেন, do not let modern fashions and extravagances of the West spoil your reverential humility, your lovable domestic ties. এই কথাগুলো আবার বলি, অবশ্যই ছাত্রী এবং ভারতীয় নারীদের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন। আমার বোনেরা, পাশ্চাত্যের
তথাকথিত আধুনিক ফ্যাশন এবং অন্তঃসার শূন্য আড়ম্বরপূর্ণ ভাবধারা যেন তোমাদের চোখ ধাঁধিয়ে না দেয়, তোমাদের বিনম্র সৌজন্য ও মিষ্টি পারিবারিক বন্ধন যেন নষ্ট না হয়। এছাড়াও তিনি অতীতের অনেক কথা বলেছেন। নিবেদিতা, he had been to different parts of India, বম্বে, তারপরে বম্বে থেকে উনি পুনেতে এলেন, পুনে থেকে পাটনাতে এলেন, পাটনা থেকে এসে তারপর তিনি বোধগয়া আছেন, and that was the last night at বোধগয়া। প্রত্যক্ষদর্শী তার বিবরণ দিচ্ছেন। Next day he would go to Lucknow. An eyewitness, he says, that suddenly Nivedita burst into tears. Suddenly she burst into tears saying, "We have failed. We have failed. The country has not been roused from slumber. আমার দেশবাসীর ঘুম তো এখনো ভাঙলো না। When will the nation be conscious of its glorious heritage? When again India will be the glory of the world and the heart of Asia? When will India be the Jagat Guru?" The answer lies in the young generation before us. Thank you very much. Thank you, Shri Shakti Prasad Mishra ji, for guiding the students with your words. A short talk will be delivered by Tiyasha Mukherjee, also a student of the School of Languages. She will speak in English. Her topic is, "The one who knows to serve knows how to rule." Good morning, everyone. All the teachers present here, our respected principal ma'am of School of Languages, all the revered monks of Ramakrishna Mission, on the dais and off the dais, and all my dear friends. I'm really grateful as I have been given this opportunity to speak in front of such dignitaries. So without further delay, I would like to throw some light on the topic which has been given. And the topic is, "He who knows how to serve knows how to rule." I want to begin with the quotation of Swami Vivekananda, where he said, "Be the servant while leading. Be unselfish. Have infinite patience, and success is yours." We have to understand, in light of the quotation, we have to understand what does a true leader mean and what should be the characteristic of a true leader. A true leader is a person who helps us and guides us to the right path and helps us to find the source of light. If we are on the darkest path and don't know what to do, then they hold our hand and help us to find the source of light. The world had many such leaders in the glorious past, namely Netaji Subhash Chandra Bose, Barack Obama, Nelson Mandela, and so on. All of them led us with action and not with words, and proved that the willingness to serve is what makes the difference between a leader and a true leader. Leadership and service both go hand in hand and is the other side of the same coin. Now, the concept of leadership can be viewed from a different aspect also. Leadership does not mean controlling, or it's not about power. It's about mentoring, guiding. Taking care of others is a big part of being a great leader. These are nothing but serving mankind and devote almost all the energy to empowering and inspiring others. Now, a question can simply arise. Is service the only way
to be a great leader or a successful leader? Then my answer to the question is no, it is not the only way, but it is one of the most important qualities or characteristics that a leader should possess to be a great leader in true sense. The concept, and we have to understand, okay, so a teacher or a spiritual leader also serves us, but their way of serving is quite different. In Canto 5 of Srimad Bhagavatam, it is said, serving a devotee means serving the Supreme Lord. And we have to understand that that's why Rishabdev recommended Bharat Maharaja as the emperor of this planet. Leadership which does not involve service is not spiritual leadership at all. And the biggest example is the greatest spiritual leader of all time. And he is none but Swamiji himself. And he said, it is a privilege to serve mankind, and for this is the worship of God. This is my understanding on this topic, and it is really difficult to grasp Swamiji's views, and I'm still learning. Thank you, everyone. Thank you, Tiyasha. A short talk will be delivered by Shreya Ghosh in Bangla. She too is a student of School of Languages. Her topic is Je seva korte jane, shei shashon korar joggo. নমস্কার, সুপ্রভাত। প্রথমেই শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, শ্রী শ্রী মা শারদা এবং স্বামীজির পাদপদ্মে আমার বিনম্র প্রণাম জানাই। মঞ্চে আসেন শ্রীমৎ স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজ, স্বামী গৌরাঙ্গানন্দজি মহারাজ, স্বামী বেদাদিতানন্দজি মহারাজ এবং শ্রী শক্তিপ্রসাদ মিশ্র এবং স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজের অধ্যক্ষা মহাশয়াকে আমার বিনম্র প্রণাম। দর্শকাসনে আসেন রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীবৃন্দকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজের সকল সহপাঠী বৃন্দকে জানাই আমার হার্দিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। স্বামীজি বলেছিলেন, জীবনে ঝুঁকি নাও, জিতলে তুমি নেতৃত্ব দেবে, আর হারলে অন্য কাউকে পথ দেখিয়ে দেবে। পরাধীন ভারতবর্ষ তখন মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার, অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র্যের নাগপাশে আবদ্ধ। শিক্ষিত শ্রেণী মত্ত পরানুকরণে, ব্যক্তিত্ব দাসসুলভ দুর্বলতায় অপসৃত। তৎকালীন পরিস্থিতিতে নিজের প্রবল নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং অমৃতস্বরূপ এই বাণীর মহিমায় ভারতীয় যুব সমাজকে নবজীবনের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে নবভারত নির্মাণের লক্ষ্যে জ্ঞান, বোধ এবং চেতনার বীজ রোপণ করেছিলেন তিনি যুগনায়ক বিবেকানন্দ। ভারতীয় যুব সমাজকে আত্মসচেতন করে তোলা ছিল তার অন্যতম লক্ষ্য। মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য এবং সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলায় তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। 1891 সালে শিকাগো ধর্ম মহাসভায় হিন্দু ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতার শুরুতে আমেরিকাবাসী আমার সকল প্রিয় ভাই এবং বোনেরা সম্বোধনটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর সেই জন্যেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার একটি কবিতায় বলে গেছেন, বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটিছে জগৎময়, বাঙালির ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়। 1857 সালের সিপাহী বিদ্রোহ এর ব্যর্থতার কারণ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন, প্রভূত উপকরণ এবং লোকবল থাকা সত্ত্বেও অভাব ছিল একজন প্রকৃষ্ট নেতার। কিন্তু ভারতবর্ষে তখন স্বঘোষিত, মনোনীত, নির্বাচিত প্রমুখ নেতার ভিড়ে আদর্শ নেতা খুঁজে পাওয়াই কঠিন। স্বামীজি বলেছিলেন, নেতা হইতে যাইও না, সেবা করো।
নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবন সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে। সকলের প্রভু তিনিই হতে পারেন যিনি সকলের দাস, যার সেবা এবং কর্মে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভেদাভেদ নেই। তিনি আদর্শ নেতা, যার শ্রমের লক্ষ্য বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়, যার প্রবল সংঘশক্তি আজ্ঞানুবর্তিতার জন্ম দেয়। তিনি আদর্শ নেতা। প্রকারান্তরে তিনি দাসাস্য দাস। তাকে ঈর্ষা, দেশ, বিদ্বেষ ত্যাগ করতে হয়, স্বার্থহীন হতে হয়। প্রয়োজনে দেশের দশের হিতে ন্যূনতম ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়। আবার তাকে হতে হয় লজ্জা, ভয়, সংকোচহীন, লৌহ কঠিন চরিত্রের অধিকারী, সর্বদা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবাসীর সংঘবদ্ধতার অভাব। তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবণতা রাজনীতিকে ক্রমাগত বিষিয়ে তুলছিল। পদমর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমানুপাতে হারে বৃদ্ধি পেত ঈর্ষা এবং যে কোনো সমস্যায় নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার সতত প্রচেষ্টায় শুধু নয়, প্রয়োজনে ব্যর্থতার দায়ভার অন্যের কাঁধে চাপাতেও কোনো কোনো নেতা পিছপা হতেন না। স্বামীজির মতে জগতের আসল চালিকা শক্তি হলো ইচ্ছা শক্তি, আর সেই শক্তিকে জাগ্রত করতে তিনি বলেছেন, ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। তিনি বলতেন, একজন নেতার মধ্যে 5টি গুণ বিদ্যমান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। তার হওয়া উচিত সহানুভূতিশীল, আশাবাদী, হাস্যরসিক, বিশ্বাসী এবং মননশীল। তিনি বলেছিলেন, নেতৃত্ব প্রদানের আগে সেবা প্রদান করা শিখতে, নেতা হওয়ার আগে সেবক হতে, প্রভু হওয়ার আগে দাস হতে। তার মূল্যবান উপদেশ পাথেয় করে এগিয়ে চলাই আমাদের লক্ষ্য। জনস্বার্থে, জনহিতে, জনকল্যাণে নিজেকে নিঃশেষ করার প্রেরণা যোগান তিনি। মৃত্যু থেকে অমৃত লোকের পথ দেখান, উদ্বুদ্ধ করেন আত্মবলিদানে। উদয়ের পথে শনিকার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। নমস্কার। Thank you, Shreya. Now, revered Swami Gauranganandaji Maharaj, Adhyaksha, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Shevashram, Gorbetta, Paschim Mednipur, will deliver his speech. নমস্কার। মঞ্চে উপস্থিত শ্রীমৎ স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজ, বেদাতীতানন্দ মহারাজজি, শক্তিবাবু এবং প্রিন্সিপাল ম্যাম, সবাইকে আমি আমার নমস্কার, প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এখানে উপস্থিত সকল ছাত্রছাত্রী যারা আছে তাদের সবাইকে ভালোবাসা ও নমস্কার জানাচ্ছি। অনেকক্ষণ ধরে লেকচার শোনা হচ্ছে, তা আমি মামকে বললাম যে একটা যদি গান গাওয়া যায় 4 লাইন, সবাই মিলে যদি আমরা গাই তাহলে একটা নূতন আমরা একটু চার্জ পেতে পারি আর কি। বিরক্ত হয়ে গেছি আমরা সবাই বক্তৃতা শুনে শুনে। তা সাধারণ গান আমরা সবাই যেটা জানি, ধনধান্যে পুষ্পভরা, আমি প্রথম স্ট্যান্ডারটা গাইব, তো আমার সঙ্গে সবাই মিলে গাইলে ভালো লাগবে, সুন্দর হবে। 1 2 সিস্টার। ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশে সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে
আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্ম পরে ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশে রানী সেজে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি আজকে আমার খুব ভালো লাগছে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন এইখানে বসে অনেক লেকচার সিনেমা দেখে গেছি আর কি তখন এখানে বৃহস্পতিবার দিন এখন থেকে 40-45 বছর আগে বৃহস্পতিবার দিন এখানে ধর্মমূলক সিনেমা দেখানো হতো তখন তো সিনেমা হল অতটা ছিল না তো সিনেমা দেখতে আসতাম আর তারপর মাঝে মাঝে কিছু বক্তৃতা প্রায় 12-20 এখানে বসে শুনে গেছি আর কি ছাত্র অবস্থায় তো যাই হোক এখন মহারাজ হয়ে অনেক দিন পরে প্রিন্সিপাল ম্যাম বলল তা বলার পরে এখানে আসা হলো তো খুব ভালো লাগছে তো কী বলে আর আমি আগে হায়দ্রাবাদে ছিলাম এইখানে যারা সবাই আছে স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজের ছাত্র তা আমাদের ওখানেও একটা স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তো একই রকম মোটামুটি ওখানে বছরে 3টে সেশন হয় প্রত্যেক সেশনে প্রায় 6,000 করে ছাত্র পড়ে 3 দিন ক্লাস হয় সোম বুধ শুক্র আর মঙ্গল বৃহস্পতি শনি আর কি তো এক একটা ব্যাচে 1,000 করে থাকে প্রতিদিন 3,000 বাচ্চা আসে পড়তে আর কি সবাই বাচ্চা তো আমাদের ওখানে আশ্রমের সামনে বড় লন আছে তো বাচ্চারা সবাই বসে থাকে 15 মিনিট আগে 10 মিনিট আগে সবাই আসে আর কি এসে বসে থাকে তো ওটা দেখতে খুব ভালো লাগতো তারপরে ওখানে আমাদের একটা যেটা বিশেষত্ব আমার খুব দুঃখ ছিল যখন হায়দ্রাবাদে ছিলাম যে আমি এখানে স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজে পড়িনি কিন্তু আমার বাড়ির লোকজনরা পড়েছে আর কি তো তাদের মাধ্যমে শোনা হতো যে এখানে প্রেয়ার ব্যাপারটা খুব একটা নেই আর কি তো আমার তখন মনে হতো হায়দ্রাবাদে কমন প্রেয়ার হয় 1,000 জন একসঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রেয়ার করে আর কি 1,000 জন একসঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন প্রেয়ার করে 3 মাসের কোর্স থাকে একটা ধরুন 12 3 12 36 বার বা গড়ে এভারেজ ধরলে 30 বার একটা বাচ্চা প্রেয়ারের সামনে দাঁড়াচ্ছে একজন মহারাজ সেই আমরা যেমন গান গাইলাম একটু স্তোত্র হলো একটু রিডিং পড়া হলো এতে কি হয় আশ্রমের সঙ্গে আমাদের কি বলে একাত্মবোধ তৈরি হয় তো এই ম্যাডামকে বলছিলাম যে আমাদের নো ইয়োর ইনস্টিটিউট এই একটা কনসেপ্ট চালু করার জন্য আর কি যে এখানে যারা আমরা উপস্থিত আছি তারা বোধহয় প্রথমবার এই হলে আমরা আসলাম তাই হলের সঙ্গে আমাদের এখানে যে মিউজিয়াম আছে লাইব্রেরি আছে এটা আছে ওটা আছে আমিও ছোটোবেলায় এখানে ঢুকতে ভয় লাগতো যে এত বড় বাড়ি কোথায় যাব কে বলবে কে বকা দেবে তো ভয় তো এই যে কি বলো সার্ভেন্ট লিডার আর কি ম্যাডামের টপিক আর কি তো এই আমাদের একটা সার্ভেন্ট মেন্টালিটি আছে যে সব কিছুতে ভয় পাচ্ছি না আমি পারবো না আমাকে কি বলবে না বলবে এটা ওটা আর কি তো এইখানে এখন থেকে যে কদিন এই ব্যস্ত শেষ হয়ে যাবে যে কদিন আছে তার মধ্যে যদি আমরা সবগুলো কোণা ঘুরে দেখার চেষ্টা করি তাইলে আমরা লিডার হতে পারবো এই সার্ভেন্টের মধ্যে থেকে আর কি তো এটা আমার বলার ছিল যে এইখানে আমরা এত পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট করি এখানে ওখানে সেখানে আমাদের নিজেদের এতগুলো ছাত্র আছে তাদের জন্য কেন পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট করা হবে না তো এইটা একটা ইউথ প্রোগ্রাম তা এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে আমি খোঁজ করলাম এটা গত বছর একটা হয়েছিল আবার এই বছর একটা হচ্ছে এটা যদি বেশি বেশি করা হয় তো যদি এত বড় স্কেলে না করা যায় ছোটো ছোটো স্কেলে যদি করা হয় তাহলে পরে ভালো হবে আমাদের নিজেদের আমাদের তো এটা আর কি আমরা বাইরে যাচ্ছি বক্তৃতা দিতে এটা আমাদের ছাত্র আমাদের সবাই
আশ্রমের, আমরা এই মিশনের এই বোধটা তৈরি করতে পারলে আমার মতে খুব ভালো হবে আর কি। তো যাই হোক, আজকে এই টপিকে ঢুকি আর কি। তাহলে এটা ম্যাডাম বললেন যে কি বলে, আজকে টপিক দেওয়া হয়েছে হি হু নোস হাউ টু সার্ভ নোস হাউ টু রুল। তা যে সেবা করতে জানে সেই নেতা হয় আর কি। তাইলে প্রভু হতে চাইলে দাস হতে হবে। আর আমরা একটা কমন হিন্দি আমাদের আছে, সিরদার তো সর্দার, যে মাথা দিতে জানে সেই নেতা হয় আর কি। তো এখানে নেতা শব্দের অর্থ কিছু কাজ করতে হবে। আমরা তো সবাই কাজ করি। তো আমি লিটারেলি বলবো না, আমি সাধারণ ঘরোয়াভাবে বলার চেষ্টা করবো যাতে আমাদের সবার কাজে লাগে, আমরা সবাই যাতে বুঝতে পারি আর কি। তো যে কোনো, আমরা সবাই কাজ করি আর কি। আমাদের যে কাজ করা ব্যাপারটা, সেটার পেছনে একটা স্বার্থ থাকে। আমরা যা কিছু কাজ করি তার পেছনে একটা স্বার্থ থাকে আর কি। এই যে মা মহারাজ বললেন মার ভালোবাসা হচ্ছে, সেটা মার পেছনেও ছেলেকে বড় বড় একটা স্বার্থ থাকে আর কি। মা ছেলেকে বকতে পারে না, মা ছেলেকে বকে না, তাহলে এটা মায়ের দুর্বলতা। স্বামীজি কর্মযোগে এইটা খুব সুন্দর বলেছেন কিভাবে আমরা কাজ করব। তা আমি এটা পড়ছি আর কি। যিনি অর্থ, যশ বা অন্য কোনো অভিসন্ধি ছাড়াই কর্ম করেন, তিনি সর্বাপেক্ষা ভালো কর্ম করেন। যিনি অর্থ, যশ বা অন্য কোনো অভিসন্ধি ছাড়া কর্ম করেন, তিনি সর্বাপেক্ষা ভালো কাজ করেন। এবং মানুষ যখন এরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হইবে, তখন সেও একজন বুদ্ধ হইয়া যাইবে। তাহলে অভিসন্ধি ছাড়া মানে কোনো পিছনে টান ছাড়া যদি আমরা কোনো কাজ করতে পারি আর কি, তাইলে আমরা কি করতে পারবো, আমরা বুদ্ধ হয়ে যেতে পারবো। তাহার ভিতর হইতে এই রূপ কর্মশক্তি উচ্চারিত হইবে, যাহা জগতে রূপ পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবে। এইরূপ ব্যক্তি কর্মযোগের আদর্শ দৃষ্টান্ত। তাহলে এই কর্মযোগ করা মানে এই যে সেবা করা, সেবা শব্দের সঙ্গে ভলেন্টিয়ার শব্দটা যুক্ত আছে। সেবা শব্দের সঙ্গে ভলেন্টিয়ার শব্দটা যুক্ত আছে। স্ব ইচ্ছায়, আমি কোনো কিছুর দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে এই কাজটা করছি আর কি, স্ব ইচ্ছায় করব। তাইলে এই যে স্ব ইচ্ছায় কাজ করা, স্বাধীনতা, আমাকে কেউ ফোর্স করেনি। আমি যদি ফোর্সের দ্বারা কোনো কিছুর একটা আকর্ষণের দ্বারা কোনো কিছু একটা পাওয়ার জন্য যদি আমি কোনো একটা কাজ করি, তাইলে সেটা আর সেবা থাকলো না, তাইলে সেটা সেবা থাকলো না। তাইলে ভলেন্টিয়ার শব্দটা হবে আমরা ভলেন্টিয়ারই করছি আমার নিজের ইচ্ছায়। স্বাধীনতা, আমার স্বাধীনতা আছে, আমি স্বাধীনভাবে নিজে ভালোবেসে এই কাজটা করতে চাইছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে, কি বললেন উনি? বলছেন যে আমরা ভারতীয়রা হচ্ছে ধর্মপ্রবণ, ধর্মপ্রাণ। আমাদের দেশের মূল সুর হচ্ছে ধর্ম, মূল সুর হচ্ছে ধর্ম। তাইলে আমরা যখন কোনো কাজ বা সেবা কাজ কে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করব, তাইলে আমরা কি করতে পারি, তাহলে আমাদের কি হতে পারে, তাহলে সেটা পূজাতে পরিণত হতে পারে। সেবাটা কি হয়ে যাবে, কাজটা কি হয়ে যাবে, পূজাতে পরিণত হয়ে যাবে। যেমন আমরা সবসময় জানি কি নারায়ণ সেবা, শিব জ্ঞানে জীব সেবা। ঠাকুর বলেছেন, স্বামীজি বললেন, কি করলেন, যে আমরা সেবাটা তো করব, কিন্তু কিভাবে করব না, শিব জ্ঞান করে সেবা করব, মানে পূজা। আমরা রিলিভ করছি দরিদ্র নারায়ণের সেবা।
আমরা রিলিফ, নানা রকম রিলিফ তৈরি হচ্ছে। কিসের কিসের রিলিফ তৈরি হচ্ছে? যে ধরুন আমরা বন্যার ত্রাণ করছি, দুর্ভিক্ষ ত্রাণ করছি, তারপর কিসের ত্রাণ না এই যে কি করা হচ্ছে, ওই ভূমিকম্প হলে ত্রাণ করা হচ্ছে। আরেকটা রিলিফ আমরা করি, স্কলারশিপ দেওয়া। রিলিফ, আরেকটা রিলিফ করা হয় স্কলারশিপ দেওয়া। স্কলারশিপ দেওয়া শব্দের অর্থ এই যে যারা আমরা পড়াশোনা করছি তাদের যাতে তাদের সাহায্য করা হয়, এটা হচ্ছে নারায়ণ সেবার মধ্যে পড়ছে। তাইলে এইবার সেবা তখন হবে, স্বেচ্ছাসেবক তাদেরই বলা হবে যারা তার কাছ থেকে কাজ করে কিছু চাইছে না, তার কাছ থেকে কাজ করে কিছু চাইছে না। আমরা প্রতিদিন কাজ করছি। দেখুন আমরা বাড়িতে গরু থাকলে বলছে গো সেবা, মা কোথায় রে, গো সেবা করছে, বাবা কোথায়, গো সেবা করছে। এখন এই যে মা বাচ্চাদের লালন পালন করছে, আমরা যদি বলি মা রান্না করছে, তাহলে সেটাও তো তিনি সেবা করছেন। যদি আমরা ভাবি যে আমার বাড়ির পরিবার পরিজন সবাই যারা আছে তারা হচ্ছে ভগবানের অংশ, তাইলে আমি মানুষের সেবা করছি, তাদের আমি সেবার জন্য খাবার রান্না করছি, তাহলে সেটাও একটা পূজা। তাহলে পূজা শব্দটা যদি আমরা সেবার সঙ্গে যোগ করি, পূজা শব্দ যদি আমরা সেবার সঙ্গে যোগ করি, তাইলে শব্দটার অর্থ শব্দবন্ধ ধারায় সেবা পূজা। তাহলে আমরা যা কাজ করি না কেন সেটাই সেবা হয়ে যাবে, সেটাই পূজা হয়ে যাবে, সেটাই আমরা স্বার্থহীনভাবে করা হবে। তো আমি একটা ছোট্ট গল্প বলছি যে আমরা কিভাবে পড়াশোনা করি আর কি। তো একজন বাবা, তার ছেলে পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করেছে, তিনি স্কুলে গেছেন খাতা চেক করার জন্য। তা সবাই বিরক্ত হয়েছে, খাতা চেক করতে এসছে, প্রাইমারি স্কুলে হাই স্কুলে বাচ্চাটা পড়ে 7-8-এ, চেক করতে এসে সবাই বিরক্ত হয়েছে, টিচার বিরক্ত হয়েছে, প্রিন্সিপালের কাছে গেছে, প্রিন্সিপাল বিরক্ত হয়েছেন। তা যাই হোক, বাবা গার্জিয়ান এসে তাকে বলার খাতা বের করা হোক। তাতে তার একটা খাতা দেখতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কি না, বাংলা খাতা বের করা হয়েছে, রচনা লিখতে বলা হয়েছে। তুমি কি হতে চাও রচনা লিখতে বলা হয়েছে। তা সে লিখেছে যে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি, তুমি কি হতে চাও? আমি অনেক পয়সা উপার্জন করতে চাই, আরো অনেক বেশি পয়সা উপার্জন করতে চাই, সৎভাবে আমি পয়সা উপার্জন করতে চাই, বেশি পয়সা উপার্জন করতে চাই। এইবার প্রিন্সিপাল স্যার ক্লাস টিচারকে বললেন, দেখুন স্যার এইটা লিখেছে, তাহলে একে আমি নাম্বার দিই কী করে? তো ও তো লিখতে পারতো যে ডাক্তার হব, ইঞ্জিনিয়ার হব, এটা হব, ওটা হবো, লিখতে পারতো। তখন বাবা উত্তর দিচ্ছেন, ছেলে বাবা ওটা তো আপনার কথা, ওটা তো আপনি লিখে দিয়েছেন। এই যে আমরা সবাই নোট মুখস্থ করে পরীক্ষায় নাম্বার পাই, তা আমরা কি কেউ কখনো বিষয়টা শিখেছি? যারা আমরা ফার্স্ট হচ্ছি, ভালো লিখেছে, সেটা কি ও লিখেছে না স্যার লিখে দিয়েছে? তাহলে পরীক্ষা মানে আমি কতটা শিখেছি সেটার জন্য আর কি। তাইলে নোটে যেটা লেখা আছে সেটা তো টিচারের লেখা, ছাত্রটার লেখা নয়। তো তখন এই বাবা যখন এটা বলছে, যে তখন টিচারের আর কিছু বলার নেই। দেখুন আমাদের আলটিমেট লক্ষ্য কি, আমরা সবাই এখানে প্রফেশনাল কোর্স করছি, এটা করছি, ওটা করছি, ভালো উপার্জন করব। আমরা ভালো উপার্জন করব। আমরা তো সবাই 3 ইডিয়টস দেখেছি। তো র্যাঞ্চোকে প্রশ্ন করা হলো জিপের এটা কি মেকানিক্স কি জিনিস আর কি, ইঞ্জিন কি জিনিস আর কি। তা যেটা মেশিন হচ্ছে, যেটা কাজটা সহজে করা যায়। তারপরে ও তাকে জিজ্ঞাসা করেছে এডুকেশন কি, তুমি কি হারি কি খুঁজছো? সে একটা বড় ডেফিনেশন দিল, বইয়ের ডেফিনেশন, বোঝা যাচ্ছে না আর কি। তাই আসান ভাষাতে বলার জন্য বলে, তো বলে আমি তো আসান ভাষাতে বলেছিলাম। তো এইটা হচ্ছে নিজের ব্যাপারটা। তখন প্রিন্সিপাল বাবাকে বলেন, তাহলে আমি কি করব? তাহলে এটা আপনি কেন এইভাবে বলতে চাইছেন? তো বলছে, আমি ছেলেটাকে অন্যভাবে পড়ানোর চেষ্টা করি, জীবনের ভ্যালু বলার চেষ্টা করি। কি ভ্যালু বলার চেষ্টা করছে? যে আমরা আমাদের সঙ্গে যারা আছে, এটা আছে, ওটা আছে, সবাইকে আমরা নিজের ভাববো। আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি, আমাদের বাড়ির কাজের লোকের বাচ্চাকে আমরা কতজন ভাই বোন বলে মনে করি? আমরা মনে করি না।
তারা কাজের লোক। এইবার সেই ভদ্রলোক বলছেন যে আমি এইবার পুজোর সময় বাজার করতে গিয়েছিলাম, তা ছেলেটাকে নিয়ে একটা দোকানে গেছি। দোকানে যাওয়ার পরে দেখলাম যে আমি একটা বললাম তুমি একটা জামা পছন্দ করো, তো ও একটা ভালো জামা পছন্দ করেছে। তা দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলে দাম কত, বলছে 2000 টাকা। তখন বাবা ছেলেকে বলছে দেখ তোর পছন্দ হয়েছে তো, নিবি তো এটা? তো বাবাকে জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা বাবা তোমার বাজেট কত আমার জন্য? না এটা ঠিক আছে 2000 টাকা হয়ে যাবে, আমার বাজেটের মধ্যে আছে। তখন ছেলেটা দোকানদারকে বলছে আপনি আমাকে 1000 টাকা দামের জামা দেখান। তো দোকানদার কিছু 1000 টাকা দেখেন জামা, বাবা অবাক হয়ে আছে কি হচ্ছে ব্যাপারটা কি। তারপরে ছেলেটা বলছে যে এই জামাটা আমাকে 2টো দিন, একই রঙের জামা একই রকম। তখন বাবা জিজ্ঞেস করছে একই জামা একই রঙের 2টো জামা দিয়ে কি করবি? তখন বলছে একটা আমার জন্য আর একটা কাজের মাসির ছেলের জন্য। তখন বাবা বলছেন যে টিচারকে যে এইটা আমি দেখার পরে আমি বুঝতে পারলাম যে আমার ছেলে রাইট ডিরেকশনে যাচ্ছে। তাইলে বলছে এতে এই শিক্ষা ব্যবস্থা উল্টো করে আপনার কি লাভ, কি হবে? বলছে আমার কিছু লাভ হবে না, বলছে সমাজ একটা ভালো নাগরিক পাবে। আমার কিছু লাভ নেই, আপনারও কিছু লাভ নেই, সমাজ একটা ভালো নাগরিক পাবে আর কি। তখন টিচার বললেন সরি স্যার, আমরা চেষ্টা করবো সামনের বছর থেকে আপনার পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করার জন্য যেটা অ্যাপ্লিকেবল হয়। তাহলে আমাদের এখানে যেটা আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল, ওই ম্যাম বললেন যে আপনার যেটা বলার আছে ওটাই আপনি বলুন, টপিকের থেকে সরে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই। তাই জন্য আমি এই কথাটা বললাম। এটা আমি বলতে চেয়েছিলাম যে এটা আমি ওনাকে ক্লাসে বসে বলেছিলাম, ওনার ভালো লেগেছিল, বলে এই সকালে এখানে বসে বসে তাহলে আপনি বলবেন ওটা আর কি। তাই জন্য আমি বললাম আর কি যে আমরা কি পড়ি আর কিভাবে পড়ি আর কি, জীবনমুখী। তা জীবনমুখী যদি হওয়া যায় তাইলে পরে একটা খুব সুন্দর হয়। দেখুন আমরা সবাই পড়াশোনা করি এখানে, তাহলে আমাদের একটা সুন্দর গল্প আছে আর কি। তো হচ্ছে ঋষি বালকের গল্প, এটা কর্ণাটকের একটা গল্প। এটা ম্যাঙ্গালোরের একটা ঋষিকুলে গল্পটা ঘটেছিল, যে ওখানে একটা আশ্রমে 20 জন ছাত্র পড়াশোনা করে আর কি। তার মধ্যে একটা ছেলে একটু হাবাগোবা কিন্তু সিরিয়াস। টিচার তাকে একটু বেশি স্নেহ করে, এই জন্য অন্যান্য ছাত্রদের খুব রাগ, স্যার ওকে বেশি ভালোবাসেন কেন, হাবা ও কিন্তু হাবা হলে ওকে বেশি ভালোবাসছে কেন? ছেলেটা একটু স্লো লার্নার ছিল। তা একদিন স্যার ঠিক করলেন যে এদের আমি বোঝাবো কেন আমি ওকে বেশি ভালোবাসি। ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে ভগবান কেমন, ভগবান কেমন পড়ানো হচ্ছে আর কি। তো ভগবান হচ্ছেন, যে আমরা যেটা বলি ভগবান হচ্ছে কোথায় থাকে, ভগবান আমাদের মনের মধ্যে থাকে। তা ভগবানের কতগুলো হাত, ভগবানের 1000 হাত, ভগবানের কতগুলো পা, ভগবানের 1000 পা, ভগবানের কতগুলো মাথা, ভগবানের অনেক বড় মাথা, অনেক চিন্তা করতে, অনেক দেখতে পারে, অনেক বেশি চিন্তা করতে, অনেক বেশি দেখতে পারে। আর তাইলে কি করা যাবে? তাইলে ভগবানকে লুকিয়ে কিছু করা যায় না। ভগবানের এত বড় বড় চোখ আমাদের মনের মধ্যে থাকে, তাহলে আমি কি চিন্তা করছি সেটা ভগবান দেখতে পায়। ঠিক আছে, তাই এই রকম পড়ানো হয়ে গেল। তারপরে পরীক্ষা হচ্ছে। এই যে আমরা সবাই যেরকম পরীক্ষা দিই আর কি, পরীক্ষা দিই কি ওই পাঠটাতে কি বলা হচ্ছে আমার দরকার নাই, মানে কি কি প্রশ্ন উত্তর করতে হবে ওটা আমরা লিখে নিলাম, ওটা মুখস্থ করে নিলাম। পাঠে কি আছে আমার তাদের কোনো সম্পর্ক নেই আর কি। তো এইবার কি হলো, তা ভগবানের কটা পা, ভগবানের 20টা পা, ভগবানের কটা হাত, ভগবানের অজস্র হাত, ভগবান কোথায় থাকে, ভগবান হৃদয়ে থাকে, ভগবানের কত বড় চোখ, এত বড় চাক, ভগবান কি দেখে, আমার মনে সমস্ত চিন্তা দেখতে পায় ভগবান। ঠিক আছে, ভালো কথা, সবাই পরীক্ষা দিয়েছে, নাম্বার দিয়েছে, 20তে 20 সবাই নাম্বার পেয়ে গেছে আর কি। তো এইবার স্যার বললেন যে যা এই কতগুলো আমি চকলেট নিয়ে এসেছি, এই চকলেটগুলো নিয়ে তোরা যা এই লুকিয়ে খেয়ে আসতে হবে আর কি, কাউ যেন না দেখতে পায় আর কি। তা আধ ঘন্টা পরে আবার ক্লাস শুরু হয়েছে।
তো আমরা সবাই এসেছে আর কি, সবাই আমরা এসেছে, এসে পরে বসার পরে এইবার স্যার জিজ্ঞাসা করছে তুই কি করে খেলি? বলে আমি ওই কোনায় গিয়ে খেয়েছি। কেউ দেখেনি তো? না। তুই কোথায় খেলি? আমি ওই জঙ্গলের ওই পুকুর ধারে গিয়েছিলাম। তুই কোথায় খেলি? আমি ওই বাঁশ ঝাড়ে গিয়েছিলাম। এরকম করে সবাই খেয়েছে। তারপরে হাঁদা ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আরে তোর হাতে যে চকলেট তুই খেলি না? বলছেন স্যার আপনি বললেন কেউ যাতে না দেখতে পায়, আর আমরা এই 10 মিনিট 20 মিনিট আগে পড়েছি ভগবান আমাদের হৃদয়ে থাকে, উনি সব দেখতে পান, ওনাকে লুকিয়ে কিচ্ছু করা যায় না। তাইলে আপনি বলেছেন সবাইকে লুকিয়ে খেতে, আমি লুকিয়ে খাই কি করে? তা আমি পারিনি খেতে আর কি। তাই এইটা হচ্ছে আমাদের গল্প আর কি, সবার জীবনের গল্প, যে আমরা যা পড়ি তা বিশ্বাস করি না আর কি। আমরা ওটা পড়ার জন্য পড়ি, কিন্তু এই যে ধরুন সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে, আমাদের কিছু ভালো ভালো কথা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে, ভালো ভালো কথা শোনানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যা আমাদের জীবনে কাজে লাগবে। ভালো ভালো কথা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যেটা আমাদের জীবনের কাজে লাগবে, কিন্তু আমরা কি করি? আমরা করি না। কিন্তু তাতে কি হয়? পাথরের গায়ে ঘষতে 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 দাগ পড়ে, সংস্কার তৈরি হয়। তাহলে সেটা পরে কখনো আমাকে কিছু করতে সাহায্য করবে আর কি। তাইলে এইবার আমি বলছি দয়া কি করে, কোনো একটা গুণ কি করে অভ্যাস করা যায়, এই দয়ার মধ্যে আসছি আমি আর কি। তো আমি আগে বললাম হায়দ্রাবাদে ছিলাম, আমি একটা হাসপাতালে বসতাম আর কি। তো সেখানে একজন অনেক ভলেন্টিয়ার ডাক্তার ছিল, তারা পয়সা না নিয়ে সাহায্য করতে আসতো, দেখাতে আসতো আর কি। তা একজন ডাক্তার আমাকে বলছে, মহারাজ স্বামীজি আমাকে একটা উপদেশ দিন না, আমাকে একটা উপদেশ দিন না। তা আমি বললাম যে আপনি তো সেবা করছেন, এটা ওটা করছেন, ভালোই তো, অসুবিধা কিছু নাই তো, আপনার আলাদা করে উপদেশে কি দরকার আছে? না না, এই যে দেখবেন সবাই দীক্ষা নেই, আমরা এটা ওটা করি। তা উপদেশ শব্দের অর্থ হচ্ছে যে কোনো একটা আদেশ আপনাকে করা হবে, আমাদের করা হবে, সেই আদেশটা আমরা পালন করব আর কি। কোনো একটা আদেশ আমাকে করা হবে, সেটা আমরা পালন করব, সেটা হচ্ছে উপদেশ বলা হয় আর কি। তা মন্ত্র দীক্ষা শব্দের অর্থ কি? আমাদের একটা পদ্ধতি, কি করে জপ ধ্যান পূজা পাঠ করবো তার একটা পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়। তা তেমনি উপদেশ শব্দের অর্থ কোনো একটা বাক্য তাকে বলা হবে, তিনি সেটা পালন করবেন। এই যে উপদেশ দিন, আমাকে একটা উপদেশ দিন, আমরা সবাই বলি। উপদেশ শব্দের অর্থ জানা আছে? উপদেশ শব্দের অর্থ জানা নেই। উপদেশ শব্দের অর্থ হচ্ছে আমরা কিছু পালন করতে চাইছি, কিছু পালন করতে চাইছি, কিছু পালন করতে চাইছি। তখন আমি বললাম আপনি ধনী লোক, আপনার কাছে পয়সার কোনো অভাব নেই। তিনি কার্ডিয়াক সার্জন ছিলেন, তো প্রচুর পয়সা। তো আমি বললাম যে সব কিছুর আগে দেখবেন একটা যদি লাগিয়ে দিতে হয় আর কি, তাহলে লোকটাকে একটু ফ্রিডম দিতে হয় আর কি, যাতে সে কাজ করতে পারে আর কি। তা আমাদেরও যখন আমরা কিছু করব, তখন আমাকে কিছু একটা ফ্লেক্সিবিলিটি রাখতে হবে, যাতে আমি যেই নিয়মটা করছি সেই নিয়মটা যাতে আমি পালন করতে পারি আর কি। তাহলে তাকে কি বলা হলো? যদি আপনার পকেটে থাকে, একটা শর্ত দেওয়া হলো, যদি থাকে তবেই এটা অ্যাপ্লিকেবল, না হলে নয়। যদি আপনার পকেটে থাকে, তখন যদি কেউ হাত পাতে, তাইলে আপনি না বলবেন না। এটা কি কঠিন? একদম কঠিন নয়। তাহলে লোকটা কি করতে পারলো? হ্যাঁ, এটা ডিপেন্ড করছে আমি কতটা সিরিয়াস তার উপরে। কাজের সাফল্য নির্ভর করে সিরিয়াসনেসের ওপরে। কাজের সাফল্য, লোকটা পারেনি, কেন পারেনি এবার বলছি আর কি। তারপরে তার সঙ্গে আমার 1 মাস পরে দেখা হয়েছে প্রায়। আমি বললাম, হাউ ডক্টর, হাউ ইজ ইউর উপদেশা গোয়িং অন? তখন ও বলছে, স্বামীজি আই এম ভেরি সরি, আই কুড নট কন্টিনিউ ইট। কি হলো? বলছে না, সি 4-5 days I had change in my pocket. Then one fine day I put my hand into the pocket, I found only 500 rupees and 1000 rupees notes are there. Then I could not give it. I could not give it. তার মানে কি হলো? তার কাছে কি এই উপদেশের থেকে 500 টাকার দাম বেশি হয়ে গেল আর কি।
উপদেশের থেকে 500 টাকার দাম বেশি, তাই জন্য আমি করতে পারলাম না। তাইলে এইবার আমরা কি করে এই জিনিসটা করতে পারি আর কি, এইটা শব্দের অর্থ হচ্ছে অ্যালার্টনেস মাইন্ডের আর কি। আমরা যা কিছুই করি না কেন, আমরা তো স্বেচ্ছাসেবক, আমাদের তো কেউ জোর করে করতে বলেনি। এই স্বেচ্ছাসেবক শব্দটা আসবে আর কি। আমরা স্বেচ্ছাসেবক, আমি স্বেচ্ছায় বলেছি ওটা করব। এই যে ধরুন আমরা ভলেন্টিয়ারি করতে যাই কোনো আশ্রমে বা কোথাও, বা ভলেন্টিয়ারি করতে যাই, তারপরে মহারাজরা ওরা ভলেন্টিয়ারের উপর বিরক্ত হয়ে যায় আর কি। কেন বিরক্ত হয়ে জানেন? তার কোনো পাঞ্চুয়ালিটি নাই, কমিটমেন্ট নাই, সিরিয়াসনেস নাই, প্যাশন নাই। তাইলে কোনো একটা কিছু পেতে গেলে, অভ্যাস করতে গেলে কি দরকার? কমিটমেন্ট দরকার, প্যাশন দরকার, উইলিংনেস দরকার, সিরিয়াসনেস দরকার। এই 4-5টা শব্দ যদি না থাকে তাহলে আমরা কোনো কিছুতেই আমরা অভ্যাস করতে পারবো না। এইবার আমি বলছি কি করে সংস্কার তৈরি করতে হয়। সংস্কার কি করে তৈরি করতে হয়? আমাদের সবাই, আমরা দেখুন সত্যি কথা বলি, সবাই সত্যি কথা বলি, কিন্তু প্রয়োজনে আমরা সবাই মিথ্যে কথা বলি। সত্যবাদী একজন খুঁজে পাওয়া যাবে এখানে, একজন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেন? সত্যের সংস্কার আমাদের মধ্যে নেই, আমরা কখনো সত্যের সংস্কার তৈরি করিনি। সত্য মানে কি সেটাই আমরা জানি না। তাইলে প্রথমে এই যেমন আমরা বললাম যে আমরা কি শিখব? সেবা করা শিখব, তাহলে তো আমরা নেতা হতে পারবো। সেবা, তাহলে সেবা মানে কি সেটা তো আমাকে জানতে হবে আগে, মানেটা কি, সেবা মানে কি, সেবা শব্দের অর্থ কি। তাইলে এই প্রথমে আমাকে কি করতে হবে? এই সেবা শব্দের অর্থ জানতে হবে আর কি। সত্য শব্দের অর্থ জানতে হবে, দয়া শব্দের অর্থ জানতে হবে, যে আমি কি করব। তেমনি আমরা ছাত্র, তাহলে ছাত্রানাম অধ্যয়ন তপ, আমরা সবাই জানি ছাত্রদের অধ্যয়নই হচ্ছে তপস্যা। তাহলে অধ্যয়ন করব, কি করব? অধ্যয়ন করব। এইবার আসছে কিভাবে করব। কিভাবে, এই কিভাবে যখন আমরা বলছি কিভাবে করব, এই কিভাবের ওপরেই আমাদের নির্ভর করছে। এটার সঙ্গে আরেকটা টপিক আমি জুড়ছি, এটা সবাই শুনে, আপনারা সবাই শুনেছে এখানে অ্যারাইজ অ্যাওয়েক অ্যান্ড স্টপ নট টিল দ্য গোল ইজ রিচড। আমরা দিনের মধ্যে 10 বার এখানে তো রোজ রোজ আলোচনা হয় এটা আর কি। স্বামীজির একটা ফেমাস কোটেশন, যদিও এটা উপনিষদের কোটেশন, সেটা অ্যারাইজ অ্যাওয়েক অ্যান্ড স্টপ নট টিল দ্য গোল ইজ রিচড। তার বাংলা করলে ওঠো জাগো, কাজটা শেষ না হওয়া অবধি থামবো না আমরা আর কি। ঠিক আছে? তাহলে এই যে আপনারা এখানে বসে আছেন, স্বামীজিকে এটা ঘুমন্ত লোকেদের বা বেদকে এটা ঘুমন্ত লোকেদের বলেছিল না? বলেনি, কিন্তু জাগ্রত লোকেদের বলেছিল আর কি। তাহলে আমরা কি এখন, আমরা কি উঠা আছি? দেখুন, উঠা আর ঘুমানোর মধ্যে আমি একটা সোজা বলি, আর সোজায় বসুন, সোজা হন সবাই, পিঠ সোজা, সোজা করে বসুন। দেখুন আমরা সবাই উঠে পড়লাম ঘুম থেকে, সবাই আমরা ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। আচ্ছা, এইবার হচ্ছে টিল দ্য গোল ইজ রিচড, মানে কতক্ষণ আমরা উঠে থাকবো? যতক্ষণ না এই লেকচারটা শেষ হচ্ছে আর কি। তাহলে গোলটা কি হলো? এই বক্তৃতাটা শেষ অবধি শোনা, সোজা হয়ে জাগ্রত উঠা অবস্থায় আর কি। এইবার কি, এইবার আসছে জাগ্রত ব্যাপারটা আর কি। এইবার কি ব্যাপারটা আসছে? জাগ্রত। জাগ্রত মানে এই যে আমি শুনছি, আমার মনটা এই কানের সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা, আমার মনটা এই কানটার সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা, এটাই হচ্ছে জাগ্রত। কতক্ষণ জাগ্রত থাকবো? যতক্ষণ না এই লেকচারটা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ জাগ্রত থাকবো। কিভাবে জাগ্রত থাকবো? এই উঠে সোজা হয়ে বসে এবার আপনি যে কোনো কাজ ফেলুন। সকালবেলা 1 ঘন্টা পড়তে বসবো আমরা আর কি, সকালবেলা 1 ঘন্টা পড়তে বসবো। তাইলে এখানে লক্ষ্য কি? 1 ঘন্টা পড়া, পড়া হচ্ছে লক্ষ্য। ডিউরেশন কত? 1 ঘন্টা। তাইলে কিভাবে আমি পড়াটা করব? এ সোজা হয়ে বসে আমি পড়ছি এটা জেনে 1 ঘন্টা করতে হবে।
দেখুন এত সোজা করা হলো, মানে তো আমরা এটার উপরে বড় বড় লেকচার হয়, ওঠো জাগো। তাহলে আমি এটা নিজে একদিন আমার নিজের কাছেই আবিষ্কার হলো ব্যাপারটা এই বলতে বলতে আর কি। তো এটার মানেটা কি হতে পারে সোজাভাবে ছাত্রদের কাছে সবার কাছে কিভাবে বলা যায় এটা আর কি? অ্যারাইজ, অ্যাওয়েক অ্যান্ড স্টপ নট টিল দ্য গোল ইজ রিচড, এটা আমরা কিভাবে বলতে পারি আর কি? তো এটা আমার মাথায় ক্লিক করলো। তো এটা আপনারা সবাই শুনলেন, এটা আপনারা আবার 5 জনকে বলবেন। অ্যারাইজ, অ্যাওয়েক অ্যান্ড স্টপ নট গোল দ্য রিচড এর সরল বাংলা, মানে জটিল বাংলা করা যাবে, এটার উপর আরও ব্যাখ্যা করা যাবে। আমি আমার মতো করে একটা সরল, মানে একটা সিম্পল একটা বের করেছি, যাতে আমরা প্রতিদিন এই কাজটা আমরা করতে পারি। যখনই আমরা কোনো কাজ করব, আমরা সেই সময় যদি এইটা অ্যাপ্লাই করি আমার মধ্যে, যে অ্যারাইজ, অ্যাওয়েক অ্যান্ড স্টপ নট টিল দ্য গোল ইজ রিচড, তাহলে পরে আমাদের জীবন সুন্দর হতে পারে আর কি। তাহলে ভলেন্টিয়ার শব্দের অর্থ কি? আমরা যখন কিছু কমিট করব আর কি, তখন সেটার মধ্যে সিরিয়াসনেস থাকতে হবে আর কি। সিরিয়াসনেস যদি থাকে, তাইলে পরেই আমি কি করতে পারবো, এটা লাভ করতে পারবো আর কি। তারপরে আরেকটা সুন্দর বলি কথা, সেটা হচ্ছে আমাদের সবার অহংকার আছে আর কি। আছে তো অহংকার, আরে আমি কত দেখতে সুন্দর, আমি কত ফার্স্ট হই, আমি কত এই, আমার বাবার এত আছে, ওই আছে, সেই আছে, হ্যানা আছে, ত্যানা আছে। আমাদের সবার খুব অহংকার আছে। তা একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার জন্য কি করেছ? স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার জন্য কি করেছ? তেমনি আমরা সবাই মোটামুটি আমাদের বাবা মাকে বলেছি, তোমরা আমার জন্য কি করেছ? যা এই দেখো আজকে আমি যা দেখতে সব আমি করেছি আর কি। আমার নিজের ইচ্ছায়, নিজের চেষ্টায় আমি এটা হয়েছি, আমি এটা করেছি। দেখুন, আমাদের অনেকগুলো অরফেনেজ আছে, তাতে প্রতি বছর প্রচুর ছেলে মেয়ে বের হয়। তো আমাদের তারা যদি বের হওয়ার পরে একটু কন্ট্রিবিউট করে, তাইলে পরে কিন্তু আমাদের আশ্রমগুলো খুব ভালো চলতে পারে। কিন্তু কেউ স্বীকার করে না আমরা অরফানেজ থেকে পড়েছি। বলুন তো কেন? হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে, তাইলে বাজারে আমার প্রতিপন্ন হলো আমার উন্নতির জন্য রামকৃষ্ণ মিশন দায়ী। আমি যে শিক্ষা কোয়ালিফিকেশন পেয়েছি এর জন্য রামকৃষ্ণ মিশন দায়ী। এইটা না বলার জন্য আমরা স্বীকার করি না, বাচ্চারা স্বীকার করে না সে রামকৃষ্ণ মিশনের অরফানেজ থেকে পড়েছে, বা সে কোনো সাহায্য পেয়েছে, সে কোনো স্কলারশিপ পেয়েছে, স্বীকার করে না। সবাই বলতে চায় আমি যা হয়েছি সেটা আমার নিজের প্রচেষ্টায় হয়েছি, এতে কারুর কোনো দান নেই, এতে কারুর কোনো দান নেই, আমি নিজের প্রচেষ্টায় এটা হয়েছি। তাইলে এটা একটা আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে কনভোকেশনে একটা আমি শুনেছিলাম এটা আর কি। ওরা বলছে যে, কি বলছে, রাইট লিস্ট অফ নেমস। কাদের নাম লিখতে হবে? বলে আজকে আমি যা হয়েছি তাতে কে কে সাহায্য করেছে। এটা সবাই করতে পারি আমরা আর কি। আমরা আজকে যে যা হয়েছি তার জন্য আমি কার কার কাছে ঋণী, একটা লিস্ট তৈরি করা। চাইলে কি হবে, আমরা সবাই কি হতে পারবো, হাম্বল হতে পারবো, যে আরে আমি এত জনের কাছ থেকে ঋণী। মা আমার জন্য এই করেছে, বাবা আমার জন্য এই করেছে, কাকা আমার জন্য এই করেছে, দিদি আমার জন্য ওই করেছে, মাস্টারমশাই আমার জন্য ওই করেছে, ওই টিচার এই করেছে, এই মাস্টারমশাই এই কোচ ওই করেছে, ওই দোকানদার এই দিয়েছে, এই দিয়ে এই দেবেন, এই লিস্ট এরকম লম্বা লিস্ট হবে আর কি। যার লিস্ট যত বেশি লম্বা হবে সে তত ট্রুথফুল, সে খুঁজে খুঁজে বের করেছে। তাই এর একটা সুফল ওরা যেটা বলছিল আর কি, তা বলছিল এইবার আমাদের সব স্কুলে এবং কলেজে কিছু সাধারণ টিচার থাকে যারা পিটি করায়,
যারা ওই বাংলা ইতিহাস পড়ায়, যাদের আমরা পছন্দ করি না আর কি, মানে ইংরেজি আর অঙ্ক যারা পড়ে তারা ভালো টিচার, সায়েন্স আর বাকিরা চলতা হয়। তো বলছে যে ওই রকম যারা টিচার আছে তারাও তো আমাদের ভালোবাসতো, আমিও তো তাদের কাছ থেকেও ঋণী। তাহলে একটা করে চিঠি লেখো যে আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ বিকজ ইউর লাভ অ্যান্ড প্যাশন কম্প্যাশন টু মি। একটা করে ছোট ছোট চিঠি লেখো। তাহলে এবার ওই লোকটা ধরো রিটায়ার হতে যাচ্ছে, সে তার জীবন নিয়ে একেবারে, স্কুলে কেউ পছন্দ করে না, মাস্টাররা পাত্তা দেয় না, ছাত্ররা পাত্তা দেয় না, বাড়িতে বউ পাত্তা দেয় না, ছেলে মেয়ে পাত্তা দেয় না, তার একটা মিজারেবল কন্ডিশন, মাথা উঁচু করে এরকম করে চলে। এইবার এইরকম একটা থ্যাঙ্কিং লেটার যদি তার কাছে পৌঁছায় তাহলে কি হবে, লোকটা তার যে মরসনেস ছিল তাহলে সে কি করবে, তাহলে না আরে বাবা একটা লোক অন্তত আমাকে রেকগনাইজ করেছে, একটা লোক অন্তত আমাকে থ্যাঙ্কস বলেছে। তাহলে এটার দ্বারা কি হলো, সেই লোকটা পরবর্তী 15-20 বছর যে বাঁচবে সে একটা ওই চিঠিটা নিয়ে যত্ন করে রেখে দেবে, গুপ্তধনের মতো, যে আমার একটা রেকগনিশন লেটার এসছে। যেমন আমরা সার্টিফিকেট দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখি না, রেকগনিশন লেটার, আমার রেকগনিশন, তাহলে ওইটা রেকগনিশন লেটার হলো। এর পরেরটা ওদের সঙ্গে ছিল আরেকটা, যেটা ক্রিশ্চান বলে ওরা ছিল, রাইট অ্যান অবিচুয়ারি নোট অন ইউ। রাইট অ্যান অবিচুয়ারি নোট অন ইউ মানে হচ্ছে যে ওখানে চার্চে একটা শোক সভা হয়, যেমন আমাদের শোক সভা, বড় লোক মারা গেলে শোক সভা হয়, স্মৃতিচারণ সভা। তাহলে স্মৃতিচারণে কি করা হয়, ভালো ভালো কথা লেখা হয়। তো বলছে লোকটা মরে গেছে, ওর খারাপ কথাগুলো আর বলিস না, কি ভালো আছে ওইটুকুই বল আর কি। আমরা তাই তো করি, তো খারাপ কথাগুলো বলি না, তাহলে ভালো কি আছে বল। তাহলে এখন আমাকে যদি আমারটাই লিখতে হয় তাহলে আমার তো কিছু ভালো থাকতে হবে। তাইলে আমি কিছু, এইটা লেখার জন্য আমাকে কিছু ভালো কাজ করতে হবে। তার মধ্যে কি আসছে দেখুন, এই যে একটা, আমি কাউকে কোনো হেল্প করেছি কিনা জীবনে, এই দেখুন আবার দয়া ব্যাপারটা আসছে, সেবা ব্যাপারটা আসছে, আমি কখনো কাউকে হেল্প করেছি কিনা। এইটা আমাদের সবাইকেই ভাবতে হবে। দেখুন আমি নিজে নিজে বাঁচতে পারি না, আমার প্রতিদিনের বাঁচার জন্য সকালবেলা উঠলে একটা জল লাগে, তাহলে পাম্পিং স্টেশনে কেউ কাজ করছে, ওয়াটার সাপ্লাই আসছে, ইলেকট্রিসিটি লাগছে, আমি ব্রাশ করব, টুথপেস্ট কেউ তৈরি করছে, ব্রাশ কেউ তৈরি করছে, আমি তারপর টিফিন খাবো, ভাত খাবো, ডাল খাবো, কেউ না কেউ আমার জন্য প্রতিনিয়ত কেউ না কেউ আমার জন্য শ্রম দান করে যাচ্ছে আর কি। তাহলে তাদের প্রতি আমার একটা কিছু কৃতজ্ঞতা আছে, তাহলে আমি কিভাবে এটা পে ব্যাক করবো আর কি, এইটা আমি কি করতে পারি, এই লিডারশিপের সেবা করাতে আমি কি সেবা করতে পারি। তো প্রথম সেবা, একটা সুন্দর হাসি তো আমরা উপহার দিতে পারি যার সঙ্গে মিশছি, যার সঙ্গে কথা বলছি প্রথম, বা যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, আমি তো হাসি তো একটা দিয়ে পয়সা লাগে না। তা এইটা হচ্ছে প্রথম সেবা, হাসি উপহার দেওয়া। দ্বিতীয় সেবা হচ্ছে কি, কেমন আছিস। আমি আমার একটা নিজের গল্প বলছি। আমি বললাম ডিসপেন্সারি হাসপাতাল দেখতাম আমি ওখানে, তো সবাই ডাক্তাররা ফ্রি থাকতো, প্রায় 40-50 জন ডাক্তার প্রতিদিন বসতো। তো অ্যাজ এ কার্টসি আমাকে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে হতো। তাহলে ওরা আর কিছু চায় না, স্বামীজি আমার সঙ্গে একটু কথা বলেছে আর কি, এইটুকু, আর কিছু না। আমাদের এখন কারোর সময় নেই কথা বলার, বাবা মার সঙ্গে কথা বলার কারোর সময় নেই। শুধু যখন টাকা লাগবে তখন গিয়ে বললাম এই টাকা লাগবে, আর কোনো কথা বলার সময় নেই আর কি। তাইলে এইবার ওরা কি বলতো, চাইতো স্বামীজি একটু কথা বলুক। তাহলে আমি এখন কি কথা বলবো, জব করেছেন কিনা, এটা করেছেন কিনা সব বললে তো সে আবার রেগে যাবে আর কি, কিন্তু আমাকে কথা বলতে হবে আর কি। তাহলে আমরা কি কথা বলবো এইটা আমি বলার চেষ্টা করছি।
Oh, doctor, today it's very nice. Weather is good, sun is shining nice. Today no cloud. আমাকে কিছু কথা বলতে হবে তাকে, আননেসেসারি কথা। এটা হচ্ছে একটা বড় সেবা। যাদের বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা মা দাদু দাদু আছে তারা দেখবে কেউ একটু কথা বলুক তার সঙ্গে, হা করে বসে থাকে। এই কথা বলা, একটুখানি কথা বলা। আমি একটা ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে শিখেছিলাম একটা খুব লাইন আমার মনে আছে, ভালো লাগে, আমি শেয়ার করি লোকের সঙ্গে আর কি। তাহলে একজন মহিলা আর একজন মহিলাকে বলছেন, এই তোর স্বামী যে বাড়িতে এসে অফিসের কথা ননসেন্সগুলো বলে, তো এগুলো তুই শুনিস, ভাল লাগে শুনতে, একই কথা রোজ রোজ? উত্তরটা হচ্ছে, মহিলা সুন্দর বললেন, ইয়া আই লাইক ইট, আই লাইক ইট, আই লাভ ইট, বিকজ হি ইজ কমিউনিকেটিং উইথ মি, হি ইজ টকিং উইথ মি। তাইলে আমরা কি বলবো? আমরা এই শুধু একটা দুটো কথা, একই কথা রোজ বলা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মা দক্ষিণেশ্বরে নহবতী, যা দক্ষিণেশ্বর গেছে এরা কেউ? আচ্ছা, দক্ষিণেশ্বর পিছনে যে সারদা দেবীর মন্দির আছে দেখেছে, তার মাথার উপরে রামকৃষ্ণদেবের মা থাকতেন আর কি। তো ঠাকুর কি করতো, খাওয়ার আগে বা খাওয়ার পরে একবার গিয়ে মার কাছে দাঁড়াতেন, গিয়ে বলতেন, মা ভালো আছো তো? এইটুকুই কথা। আর বুড়ো লোককে তো জিজ্ঞেস করার কিছু নেই, সহানুভূতি দেখারও কিছু নেই। কিন্তু তিনি চাইছেন তার ছেলে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলেছে, তার খোঁজখবর নিয়েছে। এইটুকু হলো কথা। এটা হচ্ছে 2 নম্বর। তাহলে একটা স্মাইল দেওয়া, একটা হচ্ছে একটু কথা বলা। 3 নম্বর হচ্ছে এইবার সাহায্য করা, মানে কাউকে কিছু একটু হেল্প করে দেওয়া। এইটা আমাদের নোট করতে হবে। এই যে সংস্কারের মধ্যে যেটা আমি বললাম, এইটা আমি প্রতিদিন কাউকে কিছু একটা সাহায্য করব আর কি। আমি কাউকে কিছু সাহায্য করব। এটা যদি আমি দিনের বেলা ভুলেও যাই, রাত্রিবেলা মনে করে, তাহলে মার কিছু একটা কাজ আগেই রাখলাম, বা আমার প্লেটটা আমি ধুয়ে দিলাম, মাকে একটু সাহায্য করে দিলাম। সারা দিনের মধ্যে যদি মনে না পড়ে, তাইলে পরে রাত্রিবেলা গিয়ে করতে হবে। এটার পরের স্টেপটা আরেকটু সিরিয়াস হওয়া। আমি 9টা থেকে 10টা এই সময়ের মধ্যে কাউকে সাহায্য করব, বা আমি 9টা থেকে 10টা 1 গ্লাস জল খাবো। আমি 9টা থেকে 10টার মধ্যে আমি একবার কাউকে স্মরণ করব, কিছু একটা করব, একটা পার্টিকুলার কাজ একটা পার্টিকুলার সময়ে ফিক্স করে দিতে হবে আর কি। ধরুন আমি 9টার সময় 1 গ্লাস জল খাই, তাহলে আমাকে কি করে রেগুলেট করে এটা জীবনকে, এই যখন কোনো একটা কাজের সঙ্গে একটা সময় জুড়ে দেওয়া হয়, এটা মাইন্ডফুলনেস রেগুলেট করে আমাদের কিভাবে। তাহলে আমি প্রথমে কি করতে হয়, অভ্যাস, আমি 1 গ্লাস জল খাবো, সারাদিনে 1 গ্লাস জল খাবো, মাই প্রমিসড ওয়াটার। এইটা জলটা আমি প্রমিস করেছিলাম, এই প্রমিস জল খাওয়ার সময়টা বলতে হবে, আই এম ড্রিঙ্কিং মাই প্রমিস ওয়াটার। এটা 1 মাস 2 মাস 3 মাস করার পরে যদি ভুলে গিয়ে থাকি, তাহলে শোয়ার আগে খাওয়ার আগে যখনই মনে করে ওটা করতে হবে, শুয়ে পড়ে মনে পড়লেও উঠে পড়ে করতে হবে। এবার দ্বিতীয়টা আসছে একটা সময় জুড়ে দেওয়া তার সঙ্গে। তা সময় জুড়লে কি হয়, তাহলে আমি 9টার সময় 1 গ্লাস জল খাই, তাহলে আমি যেখানেই যাই না কেন আমার একটা ঘড়ি লাগবে, একটা ব্যাগ লাগবে, একটা ওয়াটার বটল লাগবে। তাহলে দেখুন আমি রেগুলেট হচ্ছি ব্যাপারটার সঙ্গে। তাহলে আমার সঙ্গে একটা জলের বোতলটা আমি নিয়েছি কিনা, আমি তো 9টার সময় ওখানে থাকবো, তাহলে আমাকে তো জল খেতে হবে। তাহলে আমার জল আমার সঙ্গে আছে কিনা, ঘড়ি আমার সঙ্গে আছে কিনা, দেখুন আমি রেগুলেট হতে পারছি আর কি। এটা রেগুলেট হওয়া, আমাকে সময়ের সঙ্গে বাধা, এটা আমি স্ব ইচ্ছায় করছি, ভলেন্টিয়ার। আমাদের পুরো ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল ভলেন্টিয়ারলি, আমাকে কেউ এটা নিয়ে জোর করেনি, আমাকে কেউ জোর করেনি, ভলেন্টিয়ারলি আমি এটা হতে চেয়েছি, আমি এটা করতে চেয়েছি, আমি একটা সংস্কার করতে চেয়েছি। তেমনি দয়া, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, যে কোনো একটা গুণ নিতে হবে। গুণ নিয়ে ওই পার্টিকুলার 10 মিনিট সময়, ওই সময়ে আমি দয়া করব। যেমন কর্ণের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, কর্ণ, দেখুন কর্ণ বলেছিল আমি স্নান করার পরে যে আমার কাছে যা চাইবে আমার থাকলে আমি দিয়ে দিব। তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল জীবন দিয়ে।
কর্ণের গল্প আমরা জানি, স্নান করার পরে। তাই সেরকম কোনো একটা কাজের পরে কোনো একটা কাজ জুড়তে হবে আর কি। একটা কাজ তো সারাদিন যখন খুশি করা যায়, কিন্তু একটা কাজের পরে আরেকটা কাজ, যখন দুটো কাজ পরপর জুড়বো তখন আমি বেশি রেগুলেট হব, আমি বেশি মাইন্ডফুল হব আর কি। তাই আমি বক্তব্য শেষ করি আর কি। তাহলে আমার যেটা বলার উদ্দেশ্য ছিল আর কি, যে ভলেন্টিয়ার আমি নিজের ইচ্ছায় সেবা করব, আমি নিজের ইচ্ছায় পড়ব, আমি নিজের ইচ্ছায় নিয়ম পালন করব, সবটা আমার নিজের ইচ্ছায়, কেউ আমাকে জোর করেনি। তাইলে ভলেন্টিয়ার মানে আমি কি কেয়ারলেস হব? আমি কি ট্রুথফুললেস হব? আমার কি প্যাশন থাকবে না? আমার কি কমিটমেন্ট থাকবে না? না, এই সবগুলো থাকতে হবে। কমিটমেন্ট, ট্রুথফুলনেস, প্যাশন, এই সবগুলো থাকলে আমি জীবনে সাকসেস হতে পারবো। আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা, দামি কথা, রাইজ আই ক্যান স্টপ নট গো টিল দ্য গোল ইজ রিচ, এইটা আপনি একটু ভাববেন। মানে এই যে আবার শুয়ে পড়েছে অনেকে, দেখো। তো এই হচ্ছে অ্যারাইজ, আর অ্যাওয়াক হচ্ছে আমি জীবিত থাকবো, মানে আমি কি কাজ করছি ওটা সম্বন্ধে আমার সচেতনতা থাকবে। কতক্ষণ না, যতক্ষণ না আমি কাজটা কমপ্লিট করতে পারছি, সেটা বাগান করা হোক, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস হোক, পড়াশোনা হোক, রান্না করা হোক, যে কোনো কাজ আমরা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারি, তাহলে আমরা ভালো হব আশা করি। থ্যাংক ইউ। Our pranam to Maharaj for his beautiful words. A short talk will be delivered now by Devdeep Chakraborty, also a student of School of Languages. He will speak in English. His topic is "The one who knows how to serve knows how to rule." Good afternoon, respected Principal Ma'am, my respected faculty members, non-teaching staffs, and the distinguished guests on and off the stage. I hope almost everyone present here will agree with me that the greatest test of any civilization is in willingness to extend the hand of help to the less fortunate. Don't you all agree that life is too short not to love, not to create, and not to lend a helping hand to those who need it? The happiest people I have ever met, irrespective of their profession, their social standard, or their economic status, are the people who are engaged in the world around them. The most fulfilled people are the people who get up every morning for something larger than themselves. They are the people who care for others and lend their helping hand when anyone needs it, and raise their voice when they see any type of injustice. Great men have always said, if you want to succeed quick and best, you should help others to succeed. A true leader is a leader who doesn't create separation, rather brings people together. Swami Vivekananda truly stated, "He who knows how to serve knows how to rule." In this context, let me take you back to the days of Ashoka the Great. Before becoming a peace-loving monarch, Ashoka was known as Chanda Ashoka, or the cruel Ashoka. He was the third ruler of the Mauryan dynasty and one of the most powerful monarch of that time. But he was a unique ruler, you know. After fighting the conquest with Kalinga, he gave up fighting wars because he was moved by the bloods and loss of lives everywhere. Then he took the path of Dhamma and spread the religious policies of peace everywhere. He worked for people, he worked for animals, he prohibited animal sacrifice, he built houses for men
and at last became the epitome of compassion. Now we all remember the compassionate Ashoka the Great more than the Chanda Ashoka. Now let's talk about the great philosopher and the great saint of all time, Swami Vivekananda. He told us 3 things are necessary for making a country successful, every person great, and to make every leader lie in the hearts of every people. Those 3 things are conviction of powers of goodness, absence of jealousy and suspicion, and to help people who want to help others and do good to others. Swamiji said, a leader should be impersonal, unselfish, and compassionate. Swamiji said, never hear to any person who is accusing of another person in his or her absence. Don't try to be the boss of everyone, because the role of master can be played by anybody. But the role of servant is the most difficult task we can do in our life. Swamiji said, who knows how to obey, knows how to command. A true leader should always learn obedience first. The great saint again told, the leader is not born in one life. Rather, he has to be born for it. In India, if you see the current scenario, everyone wants to be the leader. There is nobody there to obey. But until there is absence of jealousy and there is presence of true sense of obedience, there will be no power of an organization. Our Bhagavad Gita says, whatever a great man does, the same is done by other people also. So where's the difference? One gets highlighted and another gets not, but the same work is done by all. The same good thing is shared by everyone. Leaders cannot lead effectively unless they know their own selves. According to Hindu mythology, Sri Krishna is regarded as the greatest leader and the greatest crisis manager of all time. The things are done by his intelligence, sense of communication, pure compassion, love, dignity, and everything. Even we talk about great Chanakya, he stated, the essence of leadership lies in the acceptance by its subjects. So what a great leader can do? A great leader can make himself motivated by the power of compassion, not just the power of his position. Therefore, he can do nothing but make himself the servant to whom he rules. Thank you. Thank you, Devdeep. Now, revered Swami Vedatitananda Ji Maharaj, correspondent, Ramakrishna Mission, Shilpo Mandir, Sharda Peeth, Belur Math, will now enlighten the students through his speech. He will speak on the topic of mind management. Revered Swami Gaurangananda Ji Maharaj, revered Swamijis in the audience, highly respected dignitaries on the stage and in the audience, respected teachers of the School of Language, and dear students. I will spend some time explaining to you about our mind and what to do with it. Now, after I explain this, I shall tell you how this is connected to the main theme of today's seminar. Otherwise, it may look a little odd. There has been a continuous discussion, various aspects have been dealt with on how a good servant becomes a good leader. Suddenly, mind management. They are connected. So before I bring about that connection,
allow me to talk about the mind, the human mind, and what to do about it. Now, you are all students. Most of you are studying in some school or college and taking up these add-on courses in the School of Language. ठीक तो? That is how it is. Now, as a student, what is the tool with which you will work? Every worker has a tool or has a set of tools. What do you work with? What does a student work with? Internet is one answer that comes out. Pen, paper, books, textbooks, libraries. See, essentially the tool of a student is his mind. The mind of a student is what differentiates one student from another student. কথা বুঝতে পারছেন তো? All of us have the same facilities. The teachers here, they don't teach separate something to some students and separate something else to some other students. They don't make discriminations. Those days are gone. Previously, discriminations used to be there. These are Brahmins' children, these are Shudras' children. Nowadays, those things don't matter. Anybody who comes, who sits in the class will be given the same content. And yet we find children settling in various levels in the society, various levels of competences. Why does that happen? So after we look at the result, we ask ourselves, did we give something extra to these children? Or when children fail, when they don't clear the courses, we ask ourselves, didn't we give them what was to be given? The difference is in the mind of the student. One person took, another person did not. So we will have to spend some time understanding what this mind is. Supposing you are a sitar player. You are not going to touch the sitar. You will learn sitar online. Is that possible? You will have to play on the sitar. You will have to find out কোথায় টিপলে কিরকম সাউন্ড বের হয়। ওই সেন্সটা যতক্ষণ নাই, you will never be a sitar player. Similarly with the human mind, you have a mind, you keep using it, but you don't know the way it works. So I will just share two very important ideas of how to handle our own mind. Now, the first idea, the first requirement of handling this mind, the first secret of the mind is the mind works through something called outlook. What is the word? Outlook, attitude. That is how the mind works. So this attitude is within our control. This outlook is within our control. We can control it. We can manipulate it. We can change it. It is possible. So outlooks develop because of habits, habit of thinking. Outlooks develop because of habit of thinking. So you want to change it, you will have to change your outlook. So success and failures, differences between human beings, all of them can be traced back to the outlook of the persons. বুঝতে পেরেছেন? Julius Caesar, you have heard of that name. He was a very great king, Roman king. He went on an expedition to conquer Egypt. That was a very famous expedition. Now, when he reached the shore of Egypt, when he got down from the ship, a very interesting thing happened. He slipped and fell. হচুট করে পড়ে গেলেন। ভেবে দেখুন প্রথমবার কোথাও আপনি পা রাখলেন, ওইখানেই আপনি ফাট করে পড়ে গেলেন। It is very easy to interpret this as a sign of bad omen. Julius Caesar was very aware of this. He knew, আমি এখন ইমিডিয়েটলি কিছু যদি না বলি বা না করি, আমার সব সোলজার্সরা ডিমোরালাইজ হয়ে যাবে। এত দূর আসা উচিতই হয়নি, দেখ না কিরকম
how he fell down. You see, the first moment he puts his foot, he just trips and falls. Immediately Julius Caesar shouted. He said, "Did you see? Africa is already mine. It doesn't want just my 2 feet, it wants my entire body. I have caught hold of Africa Bollo." And so, outlook. He too could have got shaken. আরে এটা কি হয়ে গেল? You know না, Julius Caesar was epileptic. যখন তখন he would fall down. Didn't happen. So Vivekananda points out this central secret of handling our mind. Swamiji says in one place, very interesting statement. He says, born with the consciousness that they are great, they became great. Very interesting. এটা মানে peculiar. আপনার English language teachers you will be able to tell there is something wrong in the way he is placing the words here. See, they are born with the consciousness that they are great and therefore they become great in the world. Very interesting. Alexander the Great was a very great king, peculiar fellow. He had one dream. He will unite the entire physical world. All of it will come under one rule. Why should there be so many kings? Why should there be so many different administrative rules? It will all be under one. It's a vision of oneness. বুঝতে পারছেন? So Alexander, when he was born, his mother was a peculiar lady. His mother went on telling him, তুমি কিন্তু নর্মাল ছেলে নেই, বুঝলে? তুমি যখন আমার পেটে ছিলে, I used to worship the god Achilles. Achilles was a very powerful Greek god. And I saw in a dream that Achilles will be born as my son. See, ওই মায়ের একটা চিন্তা এটা, বুঝতে পারছেন? And she told it like that. It was her way of thinking. So she told it to her son. This boy believed it. I am not an ordinary man. প্রত্যেক মুহূর্তে ওর জীবনে, প্রত্যেক মুহূর্তে ও যখন ডিসিশন নেবে, ছোট্টখাটো ডিসিশন নেও, ও কিন্তু ভাবছে, ভাই আমি কিন্তু একটা দেবতা, আমি তো মানুষ নাই. How do I believe? How do I behave? Can I behave like others? Then I'll be like other men. এই চেঞ্জ হয়ে গেল, দেখ, অ্যাটিটিউড চেঞ্জ হয়ে গেল. Winston Churchill. Winston Churchill was a very, very unique prime minister that England had, because he was perhaps the only prime minister of England who did not belong to a political party. কোনো পার্টি ওকে নিতে রাজি নেই, এত ভয়ঙ্কর লোক. ওর ভিউগুলো এত স্ট্রং, এত র্যাডিক্যাল. He did not belong to any of the political parties. But he ruled England when it was under a very, very critical period, the Second World War. In fact, there are some people who also believe that Churchill না থাকলে কিন্তু হিটলারকে ডিফিট করা যেত না, এরকম আছে. এনিওয়ে, দিস বয় অলসো হ্যাড এ ভেরি ইন্টারেস্টিং চাইল্ডহুড. স্কুল যেত লন্ডনে. ওর বাবা কিন্তু একটা লর্ড র্যান্ডলফ চার্চিল ওর বাবার নাম. ওর মা আমেরিকাতে একটা মিলিয়নের. তখনকার দিনে এইভাবেই হতো. স্বামীজির জীবনী যারা পড়ে, they will know these things. So Hale sisters would often come to Europe in search of a lord for getting married. They were very rich people in America. American girls, rich girls would come to Europe to get married to royalty. চার্চিলের মা ওই ধরনের একটা মিলিয়নেরের মেয়ে. বাড়িতে ছেলে পড়ছে, স্কুলে যাচ্ছে প্রতিদিন, যেমন প্রত্যেক ছেলে যায়. failed. He could not pass exams. পরপর যখন ফেল হলো, ছেলেটা কমপ্লিটলি ডিমোরালাইজ হয়ে গেল. এটা আমরাও দেখি, আমাদের ক্ষেত্রেই হয়. মার্ক উঠছে না, চেষ্টা করছি. সো ছেলে বুঝতে পারছে না চেষ্টাটা কোন দিকে করতে হবে, কেন মার্ক উঠছে না, হোয়াট ইজ দিস এন্টায়ার সিস্টেম, এটা বুঝতেই পারে না অনেক ছেলেমেয়েরা. চার্চিলের মা একটা অদ্ভুত কথা বললেন, ডিসিশন নিলেন. উনি বললেন, তোমার স্কুল যাওয়ার আর দরকার নেই, তুমি বাড়িতেই থাক না, আমি পড়িয়ে দেবো তোমাকে. ছোটোখাটো ক্লাস সব মায়েরা পারবে. বড় হতে হতে হি লার্নড অন হিজ ওন. অটোডাইড্যাক্ট বলে একটা শব্দ আছে, জানেন আপনারা? অটোডাইড্যাক্ট, DIDACT. গুগল করে দেখুন, ওই যে ইন্টারনেটের ছেলে আছে তো এখানে, গুগল করে দেখ অটোডাইড্যাক্ট মানে কি. Churchill was an autodidact. He never went to a college. Do you know this? But what should surprise you is
a person who did not go to any college, who had no college education, ended up getting the Nobel Prize in Literature. এটা জানেন আপনারা? হ্যাঁ, উইনস্টন চার্চিল got a Nobel Prize in Literature. সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়ে যাওয়ার পর he lost the প্রাইম মিনিস্টারশিপ, ওকে তাড়িয়ে দিল এরা। ক্লেমেন্ট অ্যাটলি, লেবার পার্টি কেম ইনটু পাওয়ার। তখন ও চুপচাপ বসে থাকতে হবে, তো এত পাওয়ারফুল লোক, এত কাজ করার একটা মানুষ, এত মোমেন্টাম আছে ওর পিছনে। তো ও কি করলো, ও বসে বসে 6 পার্টে history of the Second World War লিখলো, because he was at the center of it, he knew the entire thing, he was able to give the correct perspective. ওই বই এত সুন্দরভাবে লেখা হয়েছে that he got a literature Nobel Prize. ভাবুন তো, born with the consciousness that they are great, they became great. এই আমাদের স্বামীজি, স্বামী বিবেকানন্দা, ছোটবেলাতে নাকি প্রচণ্ড বদমাশ ছিলেন, মা কন্ট্রোলই করতে পারতেন না। হিন্দু মায়েরা যেমন গর্ভিণী যখন থাকে প্রার্থনা করে, ওরা খুব ন্যাচুরাল, সব ঠিকঠাক যেন হয়, ছেলে যেন সুস্থভাবে থাকুক, এইভাবে প্রার্থনা করতে থাকে। ওইভাবে ওর মাও প্রার্থনা করেছে। এই যখন ছেলে বড় হচ্ছে, বদমাশি করছে, শি কুড নট কন্ট্রোল, সো মাঝে মধ্যে উনি উদ্গার করতেন, কই মহাদেবকে প্রার্থনা করলাম একটা ছেলে দাও বলে, ওর একটা দান ওকে পাঠিয়ে দিল। ভেরি ইন্টারেস্টিং। It was an utterance in frustration. ভুবনেশ্বরী দেবী ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে এই কথা বলতেন, ছেলে কিন্তু ওটাকে খুব সিরিয়াসলি নিয়ে নিল। হি রিয়েলাইজড ওয়ান থিং, সামহাউ হি বিলিভড ইট। সি, এইগুলো কিন্তু কমপ্লিটলি ইররেশনাল, এইগুলো লজিক্যালি আপনি এস্টাবলিশ করতে পারবেন না, কখনো করতে পারবেন না। সো দ্য বিলিফ দ্যাট আই অ্যাম গ্রেট ইজ অ্যান ইররেশনাল বিলিফ, বাট আনলেস ইউ অ্যাজিউম ইট, দের ইজ নো ফিউচার। অনেকবার আমার ডাউট হয়, সাধু আমরা না তোমরা। কেন? ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করি, কি রে তুমি ফিউচারে কি করবে? তুমি দেখি মহারাজ কি লেখা আছে, ঠাকুর কি করাবে। এত ফেইথ, এত নির্ভরতা ঈশ্বরের উপর, হা 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 হা, ওইটা আমাদের থাকার কথা। কেন? ইট শুড বি বাবলিং ইনসাইড, আই অ্যাম মেন্ট ফর সামথিং গ্রেট, আই অ্যাম মেন্ট ফর সামথিং গ্রেট। এমনি এমনি জন্ম নিয়ে নিলাম, এরকম একটা অস্বাভাবিক, ইট ইজ ভেরি আনন্যাচুরাল, দ্যাট বিলিফ অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ নো বেসিস। এটা তুমি অন্যদেরকে বলতে যাস না রে ভাই। আমাদের সমস্যা কোথায় হয়, আমরা বন্ধুদের কাছে বলি আমি বিশাল গ্রেট, হেতে তুমি চিনি না, আমি পকেটে 10 টাকা থাকে না, আমার কাছে কফি খাও, তুমি কোথায় কার গ্রেট। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট আইডিয়া। Second idea. The second idea is how to deal with failures. Mind has a very peculiar way of responding to failure. কি বললাম বলো তো? Mind has a very peculiar way of failure is a part of life. Everybody will fail at one point of time or the other. ফেইলিউর মানে শুধুমাত্র তুমি বুঝতে পারছো ওই যে কলেজে যেন রেজাল্ট টাঙ্গায়, এখন তো টাঙ্গানো হয় না, এখন অনলাইনে পাওয়া যায় না, আমাদের টাইমে ওটা টাঙ্গানো হতো ওখানে। দ্যাট ইজ অনলি ফেইলিউর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। না, তা নেই, তোমার ডিসিশনগুলো গড়বড় হয়ে যায়, গন্ডগোল হয়, তুমি যেভাবে প্ল্যান করেছিলে ওইভাবে হচ্ছে না, সিচুয়েশন টার্নস আউট সামথিং এলস। হাউ টু ডিল উইথ দোজ থিংস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। হাউ টু ডিল উইথ দোজ থিংস, এটা একটা সিক্রেট, মনের একটা সিক্রেট, এটা জানি না আমরা, এই জন্য আমরা হিমশিম খেতে থাকি। শুধু হিমশিম খেলেই কোনো সমস্যা হতো না, ঝুলিয়ে থাকি, কি বলবে না, মানে বলাও চলবে না। রেজাল্ট বের করা মানে, যারা কন্ট্রোলার অফ এক্সাম এটসেট্রা থাকে, এই যে ম্যাডাম ছিলেন তো ইউনিভার্সিটিতে, ওনাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, রেজাল্ট বের করা মানে ভয়ের ব্যাপার এখন। কেন? কিছু লোকজন তো ফেল করবেই, নিউজে আসবে আবার। Why could we not train our children how to handle failure? Are you aware of the law of the apple seed? জানো? শোনাচ্ছি, বুঝো। এক একর জমি, assume that you have 1 acre land, 1 acre জমি আছে তোমার হাতে। এই 1 acre জমির মধ্যে 100টা অ্যাপল গাছ আছে বলে ধরো তুমি। কত? 100 apple trees in 1 acre of land. Now,
This apple tree gives fruits once a year. আমাদের এই রিজনে অ্যাপল ট্রি হয় না, একটু ঠান্ডা রিজন দরকার, ওই হিমাচল টিমাচলে হয়। ওয়ান্স এ ইয়ার ইট গিভস দ্য ফ্রুটস। একটা ট্রিতে ধরো এক সিজন মানে এক বছরে কত 10টা ধরবো, 10টা নেই আরও বেশি হয়। হ্যাঁ, আমি ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য 10টা বলে ধরলাম, 50টা ধরতে পারতাম আমি, 10টা বলে ধরলাম। সো 1 acre apple tree which has 100 trees, 10 fruits per season হলে এক বছরে আমি কত অ্যাপল ফ্রুট পেলাম রে ভাই? 1000 পেলাম। ঠিক আছে, এখন এক একটা অ্যাপলের মধ্যে 5টা বীজ থাকে না, তারও বেশি থাকে, 5 বলে ধরলাম আমি। সো এক বছরে 1 একর থেকে আমি কত সিড পেলাম? 5000. Now each of those seeds is capable of becoming a full-fledged apple tree. Yes, it is, very much. This is not like hen's egg. মুরগির ডিমের মতো নয়, মুরগির ডিমে কিন্তু আনফার্টিলাইজড ডিম সেপারেট, ফার্টিলাইজড ডিম সেপারেট। সো সবসময় তুমি যখন অমলেট খাচ্ছ তুমি ভাবার দরকার নেই কি আমি একটা These seeds are not like that. These seeds are completely fertile seeds. বুঝতে পেরেছেন? So 1 acre apple tree, 100 apple trees, in 1 year can give me 5000 seeds, each one capable of becoming an apple tree by itself. এই হিসাবে কি হবে জানো তুমি? 2-3 বছরে গোটা পৃথিবী অ্যাপল ট্রি হয়ে যাবে তোমার। প্রত্যেকটা সিড যদি এক একটা ট্রি হয়ে যেত, হবে না। ইনফ্যাক্ট 1 বছরে এই 1 একর জমি থেকে হয়তো একটাও হবে না আমার। আপনি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? বুঝতে পারছেন কোথায় যাচ্ছে? বুঝতে পারছ? সো নেচার, মাদার নেচার, তার নিয়ম হলো সেই যদি কোনো কাজ করতে চায় ও হাজার হাজার অপশনস ও হাজার হাজার চান্সেস নিতে রাজি আছে। আমরা কি করি? আমরা আলসি। বুঝতে পেরেছেন? আমরা লেজি, তমস। সো আমরা কি করি? এক্সাম আছে, এক্সামের জাস্ট 2 দিন আগে আমরা পড়াশোনা করব, তারপর বসবো, তারপর আমরা এক্সপেক্ট করব ফুল মার্ক পাবো, পাবে না। হাউ মেনি টাইমস হ্যাভ ইউ রিপিটেড দ্যাট এক্সাম? একটা মক এক্সাম তুমি কবার দিয়েছো বলো তো? 15, 20, 25 বার যদি তুমি মক এক্সাম যদি দিতে, সো তুমি যখন অ্যাকচুয়াল এক্সামিনেশনের দিন যখন হলে যাবে, an easy thing for you. It's a very easy thing. Whereas first time, oh, এইভাবেও প্রশ্নগুলো আসে নাকি? That is our situation there. Then you start putting the blame on God and on planets and on, what is this? বিভিন্ন rings. Then on the university, on the college, on the teachers. হবে না, এইভাবে হবে না। So now, how do we, is there a shortcut for developing these two things, especially the outlook and the টেনাসিটি? এটার শব্দ হলো ইংলিশের টেনাসিটি, বাংলা শব্দ জানি না আমি। গ্রিট বলে আরেকটা শব্দ আছে। স্বামীজি কিন্তু টেনাসিটি শব্দটা ইউজ করতেন, বুলডগ টেনাসিটি বলে স্বামীজি ইউজ করতেন। মানে লেগে থাকতে হবে না, আমরা লেগে থাকি না, আমরা জাস্ট উপরে সব কিছু উপরে। বুঝতে পেরেছ না? কলেজ গেলাম, ক্লাস করলাম, নোটস জেরক্স লিখলাম না আমি। ইউ উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড, অ্যান্ড আফটার দিস ইউ হ্যাভ নো রাইট টু এক্সপেক্ট সাকসেস, ইউ হ্যাভ নো রাইট। সো এই অ্যাটিটিউডগুলো ডেভেলপ করবো কিভাবে? এই অ্যাটিটিউডগুলো খুব কমপ্লিকেটেড কিচ্ছু নেই। সো অনাদিকালে, ফ্রম টাইম ইমেমোরিয়াল ইন ইন্ডিয়া, স্টুডেন্টস হ্যাড প্র্যাকটিসড এ হ্যাবিট, দ্য হ্যাবিট অফ কিপিং কোয়েট ফর জাস্ট এ ফিউ মিনিটস, 2 to 3 minutes। আমি 15 মিনিট 25 মিনিট ধ্যান করি, করিস না রে ভাই, ঘুমোচ্ছ তুমি, জ্ঞান হয় না। বুঝতে পেরেছ না? 3-4 মিনিট থেকে বেশি
3-4 মিনিট থেকে বেশি মনটাকে শান্ত করা খুব কঠিন। ওইটা দিনের পর দিন যদি করতে থাকো, দিনের পর দিন যদি করতে থাকো, দিনের পর দিন যদি করতে থাকো, দেন গিয়ে কয়েক বছর পর একটা অপূর্ব পার্সোনালিটি তৈরি হয়। তার আগে হবে না। 2 দিন বসলাম, তাতে কেন হলো না? সাইলেন্ট থাকতে হবে, সাইলেন্ট থাকার একটা অভ্যাস করতে হবে। এখন ওইভাবে নেই, এখন আইদার লিসেন টু মিউজিক, আর চিৎকার করতে থাকো, ওয়া কারোর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে থাকো। চুপ আছো কখন তুমি? ঘুমোচ্ছ, ঘুমও কিন্তু সাইলেন্টলি হচ্ছে না, না এত সাউন্ড এখন চতুর্দিকে। সো মনটাকে শান্ত করতে হবে, মনটাকে শান্ত করতে হবে, এই হ্যাবিট করতে হবে। করলে কি হয়, ভিতর থেকেই কিন্তু নিজে নিজের উত্তরগুলো পেয়ে যাব আমরা। কোথাও যাওয়ার দরকার নেই আমাদের, ভিতরে সব উত্তর পাবে। কেন রে তোর মার্কস কম হচ্ছে, তুমি জানো না? অবশ্য জানো, অবশ্য জানো, বাট ওটা শুনবো না আমি। হ্যাঁ, ইমিডিয়েটলি কারোর উপর দিতে হবে দোষ, ফাইন্ড আউট এ স্কেপগোট, কার উপর দেওয়া যায়। ইউ নো ভেরি ওয়েল হোয়াট ইজ গোয়িং রং। কাকে বলছো তুমি? তোর ভিতরেই আছে এন্টায়ার ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেম ঈশ্বরের। কাউকে এখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, এই সব লোকের দায়িত্ব তোমার, কাউকে বলা হয়নি। একটা প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের ভিতরে দায়িত্ব আছে। সাইলেন্ট থাক, উত্তর আসবে। ভিডিও গেম একটু কম খেলো বলে একটা উত্তর আসবে ভিতর থেকে। পড়তে পারছি না কেন? আপনি জানেন ভূতেশ আনন্দজি মহারাজ আমাদের প্রেসিডেন্ট মহারাজ ছিলেন। প্রেসিডেন্ট মহারাজের কাছে একজন ভক্ত এসে বলেছিল কি, মহারাজ আপনি যা মন্ত্র দীক্ষা দিলেন কত পাওয়ারফুল, আমার বিজনেস ইমপ্রুভ হয়ে গেল। মহারাজ এটা শুনে কিন্তু হি ওয়াজ নট ভেরি হ্যাপি, বিকজ দ্যাট ওয়াজ নট সাপোজ টু বি দি আউটকাম অফ দি মন্ত্র দীক্ষা। হঠাৎ করে বিজনেস কেন ইমপ্রুভ হলো? কেন গো, কেন বিজনেস ইমপ্রুভ হলো? মহারাজ যখনই জব করতে বসি না, সব মনে পড়ে ও আমাকে 50,000 দেবে, এ আমাকে 1 লাখ দেবে। সাইলেন্ট বস, মনটাকে সাইলেন্ট করতে হবে। শরীরটাকে তো সাইলেন্ট রাখা যায়, মনটাকে সাইলেন্ট করতে হবে। 2-3 মিনিটস ইনস্ট্যান্টলি ভিতর থেকে আসবে। এডিসন নাম শুনেছেন? এডিসন, দিস এডিসন ওয়ান্স অ্যাপ্লাইড ফর দ্য জব অফ এ টেলিগ্রাফ অপারেটর। টেলিগ্রাফ বলে একটা জিনিস ছিল। এই জেনারেশনের সঙ্গে টেলিগ্রামের কথা বলতে ভয় লাগে, বিকজ দে থিঙ্ক ইট ইজ অ্যান অ্যাপ। There was a machine called a telegraph machine, so that used to operate in dots and dashes, dot dot dash dash dot dot dash dash, electric connection থাকতো। সো এক গ্রাম থেকে আরেকটা গ্রামে মেসেজ পাঠাতে পারতাম আমরা, খুব সংক্ষিপ্তভাবে, SMS এর মতনই মোটামুটি, বিকজ টাকা থাকতো, প্রত্যেকটা শব্দের অক্ষরের একটা টাকা থাকতো। এনিওয়ে, সো একটা অপারেটরের একটা পোস্ট ছিল, ওই পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে কে? ছোটবেলাতে এডিসন। সো যেমন হয় ইন্টারভিউতে 15-20 জন ছেলেরা বসে আছে, সব অ্যাপ্লাই করেছে, অপেক্ষা করছে কখন ডাক পড়বে আমাদের, এক একজনকে ডাকবে, ইন্টারভিউ হবে, হ্যাঁ, এটসেট্রা। গপ্প হচ্ছে, হ্যাঁ এটা সব। 1 সেকেন্ড, মাই টাইম ইজ আপ, আই উইল ফিনিশ। সো হঠাৎ করে এডিসন উঠে চলে গেল এই গ্রুপ থেকে। চলে গিয়ে কিছুক্ষণের পর 4-5 জন এডিসনকে নিয়ে একটা দরজা থেকে ভিতরে এলো এই গ্রুপে, এসে বলছে, হেই উই হ্যাভ সিলেক্টেড দিস বয়, অল অফ ইউ মে গো অ্যাওয়ে, তোমাদের আর ইন্টারভিউ হবে না। হাল্লা হলো, এইটা কি করে সম্ভব? আমরাও তো আছি, আমরাও তো বসে আছি, আপনি ডাকলেন না, কিচ্ছু না, ওকে কি করে আপনি চাকরি দিয়ে দিলেন, এটসেট্রা এটসেট্রা। তখন ওরা বলল, ওই স্পিকার দেখছো উপরে, ওই স্পিকারে আমরা টেলিগ্রাফ মেসেজ পাঠাচ্ছিলাম, এই মেসেজ যারা শুনতে পারবে ভিতরে এসে ইন্টারভিউ অ্যাটেন্ড কর। এই ছেলে একমাত্র এলো। বুঝতে পারছেন? There is a lot of instruction, advice going around in this world. শান্ত থাক, পেয়ে যাবে। শান্তই থাকি না আমরা। তো এখন এইটা হলো মাইন্ড ম্যানেজমেন্ট। এইটা করলে হাউ ডাজ ইট হেল্প আস টু রুল, বিকাম এ গুড লিডার? সো আই জাস্ট টেল ইউ ওয়ান স্মল স্টোরি অ্যান্ড ফিনিশ ইট অফ, টাইম ইজ আপ। আমি যখন ছোট ছিলাম, ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মঠে আমি যেতাম। আই ওয়াজ এ ভলেন্টিয়ার ইন দ্যাট আশ্রমা, বালাক সংঘা বলে একটা ছিল, ওইখানে ছিলাম। So oikhane I had the opportunity of meeting some very, 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 very wonderful sadhus. One such Swamiji was Swami Ranganathanandaji.
ইনি পরে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন এখানে, বাট তখনকার দিনে হি ওয়াজ নট দ্য প্রেসিডেন্ট, হি ওয়াজ নট ইভেন দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট। উনি তখন কি করতেন, ও হায়দ্রাবাদে ছিলেন, হায়দ্রাবাদ থেকে ব্যাঙ্গালোর এসে ব্যাঙ্গালোর থেকে জাপান যেতেন। জাপানে একটা নতুন সেন্টার তৈরি হচ্ছিল তখন, ওই কাজে মাঝে মধ্যে জাপান যাবেন অ্যান্ড ব্যাঙ্গালোরে আসবেন। সো যখনই ব্যাঙ্গালোরে আসতেন দুপুরবেলা টাইমে উনি ঘুমোতেন না, উনি আমাদেরকে টাইম দিতেন, ছাত্রদের, যুবকদেরকে। We used to sit, we used to talk. One such interaction I will explain. আমরা সব বসে আছি, মহারাজ চেয়ারে বসে আছেন, আমরা সব নিচে বসে আছি। তো সব কলেজ স্টুডেন্টস আমরা পড়াশোনা করতাম। তো মহারাজ বললেন, আমি জাপান থেকে ফিরলাম, আচ্ছা তোমরা বলো তো গোল্ডেন পিরিয়ড অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কোনটা বলো তো। তো আমরা তো পড়াশোনা করতাম। সো ওয়ান সেড অশোকাস পিরিয়ড, সমুদ্রগুপ্তাস পিরিয়ড, হর্ষাস পিরিয়ড, আকবরস পিরিয়ড, যেমন বিভিন্ন টাইম আছে, বিভিন্ন হিস্টোরিয়ান বিভিন্ন জিনিস ভাবে। আমরা বললাম, মহারাজ ওটা হুম 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 শুনছেন। তখন আমাদের মধ্যে একজন ছেলে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মহারাজ কারেক্ট অ্যান্সারটা কি? তখন মহারাজ বললেন, ইউ সি I am coming from Japan. So this time when I was in Japan, I interacted with some students, some school students. They were all sitting. I asked them this question: what is the golden period of Japanese history? I wanted them to answer Meiji Restoration bole oder ekta period ache. That was supposed to be the period of Japanese history, golden period. I thought they will answer Meiji Restoration. In one voice, all the students answered, Swami, the golden period of Japanese history is the future and we will make it. বলে বাচ্চারা নাকি উত্তর দিয়েছে। ভাবত, আমি শুনে অবাক, আমি এই অ্যান্সারটা শুনে অবাক। 35 ইয়ার্স আগে শুনেছি আমি এটা, আমি এখনো এটাকে বুঝতে চেষ্টা করছি, বুঝেছি বলে বলতে পারবো না। সো আই এন্ড উইথ এ ভেরি স্পেশাল রিকোয়েস্ট টু দ্য টিচার্স। এইটুকু আমি বুঝতে পেরেছি, এত ছোট বাচ্চারা নিজের মন থেকে এটা বলা খুব ইম্পসিবল। এই যে সাম টিচার্স হু ইনসিস্টেড দিস অন দ্য স্টুডেন্টস, দে শোড দেম দ্য পাথ। ইট কুড বি প্যারেন্টস এট হোম অর ইট কুড বি সাম টিচার্স ইন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস। এই দুটাই তো, ইনস্ট্রাকশন আর কোত্থেকে আসবে? সো উইথ দ্যাট আই ক্লোজ। আই offer my pranams to revered Secretary Maharaj of Institute of Culture, and thanks to Principal Dr. Sabuj Kolisen for having me here. Thank you very much. Maharaj, accept a pranam for your wonderful words. Now, it is time for the vote of thanks which will be given by Shri Deepayan Chakraborty, teacher, a School of Languages. My sincere pranam to Reverend Swami Shubharanandaji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Reverend Swami Gauranganandaji Maharaj, Adhyaksh, Ramakrishna Math, Ramakrishna Mission Gorpeta, Reverend Swami Veditanandaji Maharaj, Correspondent, Ramakrishna Shilpa Mandir, Shardapit and Bellumat, Sri Shakti Prasad Mishra Ji, Nivedita Chair, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Srimati Sabuj Kolisen, the Principal of School of Language, on the dais, and off the dais, the Reverend monks and Brahmachari of the Sri Ramakrishna Order, my colleagues, both academic and administrative, from the School of Languages, and my dear students. I feel extremely blessed and grateful to be given this opportunity of offering the vote of thanks in the student orientation program on the theme, the one who knows how to serve knows how to rule. In the contemporary world, if we look around, we see people who are always in a rush, in a haste. They always want to become a leader. Everyone wants to become a leader, but no one wants to obey. Everyone wants to be heard, but no one feels the need to listen. But we must remember, to become a leader, one must be a servant of servants and must accommodate 1,000 minds. If we look back in history, we see all great leaders like Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Dr. APJ Abdul Kalam, and so on.
They all had an urge to serve, to bring a change in the society. And we must remember that great leaders do not desire to lead, but to serve. My heartfelt thanks and pranam to Reverend Swami Shubhananandaji Maharaj for his introductory words on the theme. Maharaj has said two very beautiful things today. First, to become a leader, one must remember that the people who you're going to serve, they are not different, but they are a part of you. Second, a leader is at his best, not when he creates more followers, but when he creates more leaders. Maharaj, my sincere gratitude and pranam to you. I would like to extend my gratitude and pranam to Sri Shakti Prasad Mishra ji for his inspiring and thought-provoking words while talking about the glorious past of India. Sir has always been a great speaker. With his long-time experience with the young minds at Ramakrishna Mission Vidyapit Purulia, Sir has wonderfully portrayed his ideas today. My heartfelt pranam to you, sir. I would like to express my heartfelt thanks and pranam to Reverend Swami Goranganandaji Maharaj for being a torchbearer for the young mind present today. He expressed in a simple manner that service is a selfless activity. Service is service when you do not expect anything in return. And I hope students, you will remember Maharaj's words on the three important actions. First, to smile. Second, to greet. And the third, to help. Maharaj, my regards and thanks to you. My special thanks and pranam to Reverend Swami Vedatitanandaji Maharaj for his encouraging and enlightening words on mind management. He has told us in simple and in a very effective manner on how to train and control our minds, how to channelize our thoughts. My special thanks and pranam to Srimati Shobhaj Kulishin for her welcome address. I would take a moment to appreciate and express my heartfelt thanks to the wonderful young minds Shubham, Devdeep, Shreya, and Tiyasha for their excellent presentations. My sincere pranam and gratitude to Reverend Swami Adi Purushanandaji Maharaj for encouraging us to organize this program. My sincere thanks and pranam to Reverend Swami Shurutamanandaji Maharaj for providing us with all the logistic support for the successful conduction of this event. I extend my gratitude and pranam to Reverend Swami Shibodanandaji Maharaj for organizing meals for everyone. I would like to express a hearty thanks to all my colleagues, both academic and administrative, for their active support and encouragement to make this event a success. I shall also take a moment to thank my colleagues from Ramakrishna Mission Institute of Culture who were behind the curtains, managing the sound, light, and camera for their constant support and effort and helped to make this event a success. My dear students, I believe now you have got some clarity and have developed a better perception about leadership and understood what it takes to become a good leader. Rather, I would say a great leader. I hope you would retain the wisdom and knowledge which was showered upon you today. So students, remember, there is no impossible word in the dictionary of those who lead. No matter how big a challenge is, it can be resolved with strong intentions and resolutions. Thank you. Thank you, sir. Now, national anthem will be sung by all the participants present in the Vivekananda Hall. We should stand for it. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Before leaving the hall, students are requested to wait for an announcement.